parliamentary committees, Supreme Court powers. These topics are covered in Indian government, but there are two more topics in Indian government, that is COG and Attorney General. So Controller and Attorney General of India, COG, Attorney General, these two constitutional bodies comes under executive, Indian executive, but we will not discuss these topics in Indian government. These topics will be covered in constitutional bodies. Constitutional bodies అనే టాపిక్ మనకి కవర్ అవుతాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ లో మనకి అటార్నీ జనరల్, కాగ్, యూపీఎస్సీ, సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్, ఫినాన్స్ కమిషన్, నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్, ఓబీసీ కమిషన్, ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అన్ని కూడా మనకి సెపరేట్ లెసన్ ఉంది కాబట్టి మనం అక్కడ కవర్ చేసుకుంటాం. ఇంకా మీరు ఏం చేస్తారంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్న వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదైనా ఇఫ్ ఎనీ టాపిక్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్, ఇఫ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్, please refer our book, Indian Polity by Sri. Please refer our book. So there you can find each and every concept in detail, and also the book is completely covered current polity from 2019 March 1st. That way, in the first stage, listen to my classes. You can understand the concept. What is what. You can understand the concept in detail. Then go through my book. Then you will cover all the things, all the concepts, including examples, including current polity, everything. In the video classes, we are not covering tables. For example, we have already discussed about Supreme Court, but we are not mentioned here about Supreme Court judges, who is the first Supreme Court judge, who is the present Supreme Court judge. We are not covered because all such things are covered in the tables, in the form of tables. You can go through, if you go through the book, then you can find all such important tables. So please buy the book and refer the book to your friends. And Achievers Academy will provide you free material which is written by me. So it is very useful to you. ఓకే, ఇండియన్ పాలిటీలో మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్కి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 2 తీసుకుంటే గ్రూప్ 2 సెకండ్ పేపర్లో మనకి ఇండియన్ పాలిటీ అనేది వస్తుంది. మెయిన్స్లో 75 మార్క్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి ఏపీ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ, ఈచ్ పార్ట్ కవర్స్ 75 మార్క్స్. ఇండియన్ పాలిటీ 75 మార్క్స్లో మనం 74 వర్క్ చేయొచ్చు. ఆ 1 మార్క్ కూడా ఏంటంటే ఆ 1 మార్క్ మేబీ అది కరెంట్ పాలిటీకి సంబంధించి ఉండొచ్చు, లేదా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉండొచ్చు. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ జనరల్లీ విల్ బి గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి డిగ్రీ బుక్స్లో లేదా యూనివర్సిటీ బుక్స్లో మనకి ఎప్పుడు దొరుకుతాయి. సో అవి కామన్ అనమాట. అవి తీసేస్తే మనకి 72-73 వరకు మనం ఇండియన్ పాలిటీలో స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేసు అవి కూడా కవర్ అయితే 75 చేయొచ్చు. But ఇక్కడ మనం recent trend, if we observe the recent trend, the recent question paper pattern, then we have to conclude one thing, that is all the questions in Indian polity are being given in a concept orientation. Previous question papers మనం గమనిస్తే ఒకప్పుడు అంటే 2017 గుర్తు ముందు మనం గమనించినట్లయితే all questions are given directly from the book నుంచి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఆర్టికల్స్. సో రైట్ టు లివ్ ఆర్ రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ గురించి ఆర్టికల్ చెబుతుంది. సుప్రీం కోర్ట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏది రాదు, ఓకేనా, అటార్నీ జనరల్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇలాగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడంతా కూడా ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ ఇన్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ మెథడ్. కాబట్టి కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోవాలి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ అనేది అర్థం అవ్వడం కోసం ఈ వీడియోస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మేము మెయిన్గా మీకు జనరల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇండియన్ అటార్నీ జనరల్ ఎవరు, ప్రెసిడెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఎవరు, ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు, ఇలాంటి కొన్ని జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. వాటికంటే కూడా మేము మెయిన్గా కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ కూడా కాన్సెప్ట్ మీద ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ చెప్తున్నటువంటి ఈ వీడియోస్ ఇక ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా రాయబడిన బుక్, ఈ రెండు కూడా మీరు కవర్ చేయగలిగితే ఇక ఇండియన్ పాలిటీ మీరు 75-74 మార్క్స్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. కాబట్టి వీడియోస్ బుక్ రెండు మీరు చేతిలో పెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ అనేది చేస్తే బాగుంటుంది. సో మీకు ఈ వీడియోస్ వచ్చే సమయానికి, మీరు ఈ వీడియోస్ కొనే సమయానికి దాదాపు బుక్ అనేది మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా బుక్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇన్ ఇండియా దేర్ ఈస్ 3 టైర్ గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. మన ఇండియాలో 3 టైర్ గవర్నమెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు. 3 టైర్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ we call it union government, at the middle stage we call it state government, and at the ground level we call it local government. Powers are distributed between state and central. Union government has given 98 items, whereas the state government is given 59 items, and both are given 52 items combinedly, that is concurrent list. And coming to the local government, there is 2 types of local governments in India, that is rural local bodies, urban local bodies, RLB means rural local bodies. Grama Panchayat, Jilla Parishad, Mandal Parishad comes under RLBs. Municipal corporation, municipality, Nagar Panchayats comes under ULBs. So RLBs are given 29 powers, 29 types of powers are given, whereas ULBs are given 18 powers. సో కాబట్టి మనకు గమనించినట్లయితే ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇండియాలో చాలా క్లియర్గా జరిగింది. మనకి 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారానే ఈ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది క్లియర్ కట్గా స్టేట్ ఎన్ని పవర్స్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎన్ని పవర్స్, ఇద్దరికి కలిపి కామన్ ఎన్ని పవర్స్ అనేది 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా మన ఇండియన్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక షేప్ అనేది రావడం జరిగింది. తర్వాత 73rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా RLBస్కి, 74th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ULBస్కి కూడా పవర్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రెజెంట్ మన ఇండియాలో 3 టైర్ గవర్నమెంట్ ఉంది. 3 టైర్ గవర్నమెంట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్, తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్, తర్వాత లోకల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంటాయి. సో ఈ 3 గవర్నమెంట్స్కి కూడా పవర్స్ అనేవి క్లారిటీగా ఎంపవర్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ స్టేజ్లో ఆ గవర్నమెంట్స్ అనేవి అన్ని రకాల పవర్స్ కలిగి ఉండి వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి చేస్తుంటారు. కాబట్టి మన ఇండియాలో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో అది డీసెంట్రలైజ్ చేయబడింది అని చెప్పొచ్చు. అంటే పార్లమెంట్ దగ్గర నుంచి గ్రామ పంచాయతీ వార్డు వరకు మన ఇండియాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది డీసెంట్రలైజ్డ్ చేయబడింది. పవర్స్ అనేవి డీసెంట్రలైజ్డ్ చేయబడింది. గవర్నమెంట్ కంపోజిషన్, గవర్నమెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా డీసెంట్రలైజ్ చేయబడింది అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి. ఇందులో భాగంగా మనం ఇప్పటివరకు యూనియన్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అది దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. The state governments before independence, the state governments or the states before independence are called as provinces. ఇండిపెండెన్స్ ముందు ఈ స్టేట్స్ మనం ఏమని పిలిచేవాళ్ళమంటే ప్రావిన్సెస్ అని పిలిచేవాళ్ళము. ఇండిపెండెన్స్ ముందు బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ది స్టేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రావిన్సెస్. మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చే సమయానికి దేర్ ఆర్ 14 ప్రావిన్సెస్, 14 ప్రావిన్సెస్ ఉన్నాయి, లేదా ప్రెసిడెన్సీ అని కూడా అనేవాళ్ళు.
అయితే ఈ ప్రావిన్సెస్ కి మనం చెప్పినటువంటి ప్రావిన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రావిన్సెస్ కి ఒక అటానమీ స్టేటస్ అనేది ఎప్పుడు లభించింది, ఒక ఇండిపెండెంట్ స్టేటస్ అనేది ఎప్పుడు లభించింది, ఒక ఇండిపెండెంట్ డొమినియన్ స్టేటస్ అనేది ఎప్పుడు లభించింది అంటే 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా లభించింది. సో ద ప్రావిన్సెస్ ఇన్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ ఆర్ గివెన్ ద అటానమీ స్టేటస్ ఆర్ ది అటానమీ డొమినియన్ స్టేటస్ బై 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ బికాస్ 54 powers are transferred to the provinces. 54 powers are given to the provinces by the 1935 government of India Act. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టేట్స్ అని మనం ఇప్పుడు ఏవైతే పిలుస్తున్నామో అవి బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ప్రావిన్సెస్ అని పిలిచేవాళ్ళు. అయితే ఈ ప్రావిన్సెస్ కి ఎప్పుడు ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి, ఒక అటానమీ స్టేటస్ అనేది లభించిందంటే ఎప్పుడు వాటికి ఒక పవర్స్ అనేవి ఇచ్చి ఎంపవర్ చేశారు, ఇండిపెండెంట్ గా ఎప్పుడు చేశారు అని చెప్పేసి మనం గమనిస్తే 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా జరిగింది అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా సార్లు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, మళ్ళీ అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మన బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ప్రావిన్సెస్ కి ఏ చట్టం ద్వారా సెల్ఫ్ డొమినియన్ స్టేటస్ అనేది కల్పించడం జరిగింది అని అడిగిన అవకాశం ఉంది. దట్ ఇస్ 1935 యాక్ట్. అయితే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో 1919 మాంటేగ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ద్వారా 1919 మాంటేగ్ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ద్వారా 1921 లో ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగాయి. ఆ తర్వాత 3 years ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ అవుతాయి అని మనం చెప్పవచ్చు. తర్వాత 1956 ముందు 1956 లో 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రాకముందు, 1956 స్టేట్స్ రిఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ రాకముందు మన ఇండియాలో దేర్ ఆర్ 14 స్టేట్స్ అండ్ 6 యూనియన్ టెరిటరీస్. 1956 లో మనకి స్టేట్స్ రిఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేట్స్ రిఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం స్టేట్స్ మళ్ళీ రిఆర్గనైజ్ చేయబడ్డాయి. సో అలాగే 14 స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి ఇండియా తర్వాత 28 స్టేట్స్ కి 29 స్టేట్స్ మారింది. తర్వాత మళ్ళీ జమ్మూ కాశ్మీర్ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ గా బైఫర్కేట్ అవడంతో అవి 28 ఉందని చెప్పి చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా స్టేట్స్ మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి. ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ టు డీల్ విత్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ దట్ స్టేట్. ఆ స్టేట్ వరకు భూభాగం వరకు వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చేస్తారు. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎంతవరకంటే ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తానికి సంబంధించిన చట్టాలు చేస్తుంది. బట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఎనాక్ట్ లాస్ ఓన్లీ ఓవర్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఆ స్టేట్ భూభాగం వరకు మాత్రమే తను చట్టాలు చేయగలుగుతుంది. ఆ స్టేట్ భూభాగం వరకే అది తను అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయగలుగుతుందని మనం చెప్పుకోవాలి. సో ప్రెసెంట్ దేర్ ఆర్ 28 స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. 2019 ఆగస్ట్ 5న జమ్మూ కాశ్మీర్ బైఫర్కేట్ అయిన తర్వాత 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మారిన తర్వాత ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో ఓన్లీ 28 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 1 ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 1. సో యాజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్, states are not given any powers to separate from this union. As per article number 1, states have no powers to separate from this union at any time. So ఈ యూనియన్ అంటే మన దేశం, ఈ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యూనియన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఏ స్టేట్ కూడా లేదు. బట్ స్టేట్స్ కెన్ బి రిఆర్గనైజ్డ్. స్టేట్స్ రిఆర్గనైజ్ చేయవచ్చు. అంటే ఒక స్టేట్ ని 2 స్టేట్లకు చేయొచ్చు, ఒక స్టేట్ ని 3 స్టేట్లకు చేయొచ్చు, లేదా 3-4 స్టేట్స్ ఒక స్టేట్ లాగా అవ్వచ్చు, లేదా ఒక స్టేట్ లో ఒక పార్టీని బయట తీసిన యూనియన్ టెరిటరీ లాగా చేయొచ్చు. స్టేట్స్ ని ఏరియా తగ్గించవచ్చు, ఏరియా పెంచవచ్చు, నేమ్ చేంజ్ చేయవచ్చు. ఇలా రిఆర్గనైజ్ మాత్రం చేయొచ్చు. కానీ ఇండియన్ యూనియన్ నుంచి ఒక స్టేట్ బయటకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. దట్స్ వై ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనే దాంట్లో స్టేట్స్ కి దేశం నుంచి విడిపోయేటువంటి స్వేచ్ఛ ఉండదు. ఓకేనా? బట్ అమెరికాలో అటువంటి ఛాన్స్ ఉంటున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అటువంటి స్టేట్స్ గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాం. ఆ నేపథ్యంలో ఎవ్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ 3 pillars. It is completely depends on 3 departments. That is state executive, state legislative, and state judiciary. These 3 pillars are the most important pillars of the state. The state government depends on these 3. సో ఇక్కడ ఈ 3 లేకుండా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది మనకి ఉండదని చెప్పి చెప్పవచ్చు. అండ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ గవర్నర్ ప్లస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్లస్ అడ్వకేట్ జనరల్ ప్లస్ ఎంప్లాయీస్. స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకి వస్తారు. స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా దేనికి వస్తారండి? స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకి వస్తారు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కమింగ్ టు ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ ఎలా ఉంటుందంటే అసెంబ్లీ ప్లస్ కొన్ని స్టేట్లలో బైకామరిజం కూడా ఉంది. ప్రెజెంట్ మన ఇండియా 6 స్టేట్స్లో బైకామరిజం ఉంది. అంటే హ్యావింగ్ 2 houses, అప్పర్ హౌస్, లోయర్ హౌస్. కాబట్టి మన ఏపీ తెలంగాణ కూడా లెజిస్లేచర్ అనేది బైకామరిజం కాబట్టి అసెంబ్లీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఉంటుంది, శాసన మండలి అంటాం. ప్లస్ గవర్నర్ ఉంటారు. కొన్ని స్టేట్లలో ఈ కౌన్సిల్ ఉంది కాబట్టి అసెంబ్లీ గవర్నర్ మాత్రమే ఉంటారు. ఇక స్టేట్ జ్యుడిషియరీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే స్టేట్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ హైకోర్ట్స్తో పాటు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్తో పాటు మిగతా లోయర్ కోర్ట్స్ కింద ఉన్నటువంటి కోర్ట్స్ అన్ని కూడా సాధారణంగా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ దేనికి ఎవరు వస్తారు, దేనికి ఏమొస్తున్న విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది 3 pillars మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఎవరు వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇదన్నమాట. అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే పార్ట్ నంబర్ 6 డీల్స్ విత్ ది స్ట్రక్చర్, పవర్స్ అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క నిర్మాణం, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క మొత్తం స్ట్రక్చర్, వీటన్నిటి గురించి మనకి ఏ పార్ట్ అవుతుందంటే 6th పార్ట్ మనకు చెబుతుంది అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఆర్టికల్ నంబర్ 152 నుంచి 237 వరకు ఆర్టికల్స్ అని కూడా మనకు చెప్తాయి. ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ 152 నుంచి 237 ఎక్కడ ప్రస్తావిస్తారు, దేనికి ఏమొస్తున్న విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది 3 pillars మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఎవరు వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇదన్నమాట. అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే పార్ట్ నంబర్ 6 డీల్స్ విత్ ది స్ట్రక్చర్, పవర్స్ అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క నిర్మాణం, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క మొత్తం స్ట్రక్చర్, వీటన్నిటి గురించి మనకి ఏ పార్ట్ అవుతుందంటే 6th పార్ట్ మనకు చెబుతుంది అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఆర్టికల్ నంబర్ 152 నుంచి 237 వరకు ఆర్టికల్స్ అని కూడా మనకు చెప్తాయి. ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ 152 నుంచి 237 వరకు ఆర్టికల్స్ అవుతున్నాయో దీస్ ఆర్టికల్స్ డీల్స్ విత్ ది స్ట్రక్చర్, పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తాయి. దిస్ పార్ట్ 5 ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 5 చాప్టర్స్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన ఫస్ట్లో ఎప్పుడు మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది చెప్పుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ పార్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి 6th పార్ట్ కెన్ బి ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 5 చాప్టర్స్. చాప్టర్ 1
chapter 1 of the part 5, chapter 1 of the part 6 deals with the general articles covered 152, article number 152. Chapter 2 of the part number 6 deals with the state executive. Articles covered 153 to 167. In chapter 3 deals with the state legislature. Articles covers 168 to 212. And chapter 4 deals with the legislative powers of the governor. Article number 213. And fifth chapter, chapter 5 of the part number 6 of the Constitution deals with the high courts. Article number 214 to 232. And chapter poverty deals with the state legislature. Articles covers 168 to 212. And chapter 4 deals with the legislative powers of the governor. Article number 213. And fifth chapter, chapter 5 of the part number 6 of the article number 213. Legislative powers of the governor. Article number 213. And fifth chapter, chapter 5 of the part number 6 of the Constitution deals with the high courts. Article number 214 to 232. And chapter 6 deals with the subordinate courts. Article number 233 to 237. So sixth part further can be classified into 6 chapters. So రాజ్యాంగం sixth part ఏదైతే ఉంటుందో ఈ sixth part అనేది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్ట్రక్చర్ గురించి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పవర్స్ గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది. ఆర్టికల్ నెంబర్ 152 నుంచి 237 వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్తాయి. ఈ sixth part ఏదైతే ఉందో ఈ sixth part ని ఫర్దర్ గా మళ్ళీ మనం 6 చాప్టర్ గా చేయవచ్చు. ఫిఫ్త్ పార్ట్ లో 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, sixth చాప్టర్ లో 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే చాప్టర్ 1 జనరల్ 152 ఆర్టికల్ నెంబర్, చాప్టర్ 2 స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 153 to 167, చాప్టర్ 3 స్టేట్ లెజిస్లేషన్ 168 to 212, చాప్టర్ 4 లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఆర్టికల్ 213, చాప్టర్ 5 ద హై కోర్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ 214 to 232, and చాప్టర్ 6 is subordinate powers ఆర్టికల్ నెంబర్ 233 to 237. సో మనకి ఒక టైంలో ప్రిలిమ్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఇటువంటి వాటి మీద క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి కనెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ లో ఈ పార్ట్ నెంబర్ 6 లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, పార్ట్ నెంబర్ 6 లో థర్డ్ చాప్టర్ ఏం చెప్తుంది, పార్ట్ నెంబర్ 6 లో హై కోర్ట్స్ గురించి ఏ పార్ట్ చెప్తుంది, ఏ చాప్టర్ చెప్తుంది అని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ చాప్టర్స్ కూడా పార్ట్ నెంబర్ కాకుండా పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి చెప్పుకోవాలి, తర్వాత స్టేట్ లెజిస్లేచర్, తర్వాత స్టేట్ జ్యుడిషియరీ చెప్పుకోవాలి, తర్వాత హై కోర్ట్స్. ఇక్కడ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి, గవర్నర్ స్టార్ట్ చేయాలి. గవర్నర్ తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, తర్వాత అడ్వకేట్ జనరల్ చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కింద అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ గవర్నర్ గురించి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి. తర్వాత స్టేట్ హై కోర్ట్స్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పిన ప్రయత్నం చేయాలి. Now let's have a look on governor. Coming to the first topic, state executive. సో మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ టాపిక్ కనుక మనకు క్లియర్గా అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ టాపిక్ మనకు అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి స్ట్రక్చర్ కంపోజిషన్ విషయంలో కానీ, పవర్స్ విషయంలో కానీ, అవి లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ కానీ, వాటి ఫంక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఎలా ఉంటాయంటే కంపారిజన్ అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి వ్యక్తితో గవర్నర్ని మనం పోల్చవచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే వ్యక్తితో చీఫ్ మినిస్టర్ మనం పోల్చవచ్చు, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం పోల్చవచ్చు, అటార్నీ జనరల్తో మనం అడ్వకేట్ జనరల్ మనం పోల్చవచ్చు, సుప్రీం కోర్టు మనం హైకోర్టును పోల్చవచ్చు, లోక్సభతో మనం అసెంబ్లీని పోల్చవచ్చు, రాజ్యసభతో మనం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని పోల్చవచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కంపారిజన్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉండాలి, అదేవిధంగా చాలా దగ్గర ఉంటుంది కూడా. కాబట్టి ఎవరెవరు పోల్చవచ్చు అండి, యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మనం పోల్చుకుంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే ఉన్నారో అతనితో దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి అంటే గవర్నర్. ఏం పోల్చవచ్చు, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, గవర్నర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, గవర్నర్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనం ఎవరు పోల్చవచ్చు, ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్తో పోల్చవచ్చు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ, చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ. ఓకేనా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. తర్వాత యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం పోల్చవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోక్సభ ఏదైతే ఉందో ఈ లోక్సభని మనం స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీతో పోల్చవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్ ఆఫ్ స్టేట్. దీనికి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి, దీనికి ఎక్కువ పవర్స్ ఇలా అనమాట. సో అదేవిధంగా కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ, చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ. ఓకేనా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. తర్వాత యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం పోల్చవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోక్సభ ఏదైతే ఉందో ఈ లోక్సభని మనం స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీతో పోల్చవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్ ఆఫ్ స్టేట్. దీనికి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి, దీనికి ఎక్కువ పవర్స్ ఇలా అనమాట. సో అదేవిధంగా యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో రాజ్యసభ ఏదైతే ఉందో ఈ రాజ్యసభని మనం ఇక్కడ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మనం పోల్చవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అటార్నీ జనరల్ ఏదైతే ఉందో ఈ అటార్నీ జనరల్ మనం ఇక్కడ అడ్వకేట్ జనరల్ పోల్చవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ హైకోర్టు పోల్చవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూపీఎస్సీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మనం పోల్చవచ్చు. సో ఈ విధంగా కొన్ని పోస్ట్స్ అనేవి, కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాదాపు పోలుతుంటాయి.
చాలా దగ్గర క్లోజ్ కంపారిజన్ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతాయి. అందులో మీరు ఎక్కువగా మీరు యూనియన్ గవర్నమెంట్ మీద మంచి ఫోకస్ పెట్టండి, ఆటోమేటిక్ మీకు ఈజీగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది అర్థమవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద గవర్నర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదవాలి. స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే టాపిక్ కింద మనకి ఏమేమి వస్తాయండి? స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద మనకి ఫస్ట్ గవర్నర్ అనే టాపిక్ వస్తుంది. గవర్నర్ అనేటువంటి పదవి ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 నుంచి 167 వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా సాధారణంగా మనకి గవర్నర్ గురించి మనం చెప్తాయి. ఆర్టికల్స్ కవర్డ్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 నుంచి 167 వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్రత్యేకించి మనకి గవర్నర్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ గవర్నర్ గురించి మనం చెప్పుకుంటే బేసిక్గా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఫండమెంటల్ బేసిక్స్. ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, హీ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. He is the head of the state. He is the head of the constitution. Head of the constitution in the state. Head of the constitution in the state. All powers are vested in the name of governor. In the name of governor. He is a union or అతను మన రాష్ట్రపతి యొక్క ప్రతినిధిగా మనం చెప్తుంటాము. హీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్స్టెడ్ అని మనం చెప్తుంటాం. కాబట్టి మనకి గవర్నర్ అనగా మనకి ఏమి రావాలి? గవర్నర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద స్టేట్. గవర్నర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. రాష్ట్రం యొక్క అధిపతి ఎవరు అంటే గవర్నర్. రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగానికి కూడా అధిపతి. So governor is the first citizen of the state, whereas he is the head of the state అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 మనకి ఏం చెప్తుందంటే, every state shall have a governor. State of so governor is the first citizen of the state, whereas he is the head of the state అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 మనకి ఏం చెప్తుందంటే, every state shall have a governor. Governor of state అని చెప్తుంది. Every state shall have ఏ గవర్నర్ అని మనం చెబుతుంది. ఇక్కడ మనకి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మన ఇండియాలో 28 స్టేట్స్ మనకి ఉన్నాయి. ఈ 28 స్టేట్స్ మనకు ఉంటే 28 స్టేట్స్ 28 గవర్నర్స్ ఉన్నారా అని మనం ఒకసారి గమనించుకోవాలి. అయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 ప్రకారం యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 ఎవరీ స్టేట్ షల్ హావ్ ఏ గవర్నర్, ఒక గవర్నర్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది. అయితే 1956 లో 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. 1956 లో 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. మనందరికీ తెలుసు. ఈ 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఏం చేశారంటే, ఎవ్రీ స్టేట్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్కి ఒక గవర్నర్ కాకుండా అవసరమైతే అంటే మనం ప్రతి స్టేట్కి ఒక గవర్నర్ని అపాయింట్ చేయలేనటువంటి సందర్భంలో 2-3 స్టేట్స్ కలిపి ఒకే గవర్నర్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. ఇంతకుముందు మనకి బైఫికేట్ అయిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫికేట్ అయిన తర్వాత, కొత్తగా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకి ఉమ్మడిగా ఒకే గవర్నర్ అనుకున్నారు అప్పుడు. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ విధంగా ఆర్టికల్ 153కి సంబంధించి 1956 లో తీసుకొచ్చిన 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ప్రతి స్టేట్కి ఒక గవర్నర్ ఉండొచ్చు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే స్టేట్కి ఒక గవర్నర్ కాకుండా 2-3 స్టేట్స్ కలిపి కామన్గా జాయింట్గా ఒక గవర్నర్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఆర్టికల్ నెంబర్ 153 ప్రొవైడ్స్ ఏ ఆఫీస్ టు ది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 1956 అని కూడా చెప్తుంది. అలా కాకుండా 2-3 స్టేట్స్ కలిపి ఒక గవర్నర్ కామన్గా 2-3 స్టేట్స్ కలిపి ఒకే వ్యక్తి ఉమ్మడి గవర్నర్గా ఉండొచ్చు, 2-3 స్టేట్స్ కలిపి ఒకే వ్యక్తి ఉమ్మడి గవర్నర్గా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది. అయితే గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో జనరల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు చెప్పాను ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించి ఏ అపాయింట్మెంట్ అది జరిగినా దాని వెనకాల ఎవరు రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి స్టేట్ గవర్నర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 164. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 155 ప్రకారం స్టేట్ గవర్నర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. అయితే ఒక వ్యక్తి గవర్నర్గా అపాయింట్ అవ్వాలంటే ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి? వాట్ ఆర్ ది క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ పోస్ట్? ఇక్కడ మనకి ప్రెసిడెంట్కి గవర్నర్కి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి కొన్ని తెలుస్తాయి అనమాట. అవి ఏంటి మనకు కనిపిస్తే డెఫినెట్గా హీ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఖచ్చితంగా ఉండాలి. 35 years ఏజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ప్రెసిడెంట్ కూడా 35 years కదా. సో హీ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కామెంట్ మళ్ళీ రాసిన లేదు. హీ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 35 years of age. 35 years of age ఉండాలన్నమాట. ఇది మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్, అంతే, ఇంకేం లేదు. అయితే కండిషన్స్ ఏంటంటే, హీ షుడ్ నాట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ బోత్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద స్టేట్. స్టేట్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కానీ స్టేట్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కానీ మెంబర్గా ఉండకూడదు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి కాకుండా కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి మనకి అప్లై చేయాలన్నమాట. అప్లై అంటే యాక్చువల్గా మనకి మన ఇండియాలో ఈ గవర్నర్ పోస్ట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ మనకి డిబేట్ జరుగుతున్నప్పుడు చాలా పెద్ద డిస్కషన్ అనేది జరిగింది. గవర్నర్ పోస్ట్ గురించి ఎలాంటి వ్యక్తిని అపాయింట్ చేయాలి, అసలు గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది అపాయింట్ చేయాలా లేదా ఎలక్ట్ చేసుకోవాలా అనే దాని మీద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున డిబేట్ అనేది జరగడం జరిగిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమో అపాయింట్మెంట్ అనేటువంటి పద్ధతిని సూచిస్తే బిఎన్ రావు ఎలక్షన్ మెథడ్ని సూచించారు. డ్యూరింగ్ ది డిబేట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ suggested the assembly, constituent assembly, about the office of the governor to be appointed. Governor is to be appointed అని చెప్పేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ద లీగల్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ బిఎన్ రావు సజెస్టెడ్ గవర్నర్ ఈజ్ టు బి ఎలక్టెడ్. గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఎలక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అంటే అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ
గవర్నర్ కనుక ఎలక్షన్ పద్ధతి ద్వారా ఎన్నుకుంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద సమస్య అనేది ఉంది. ఏంటి ఆ సమస్య అనేది మనకు చూస్తే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మన ఇండియాలో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ఒక నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఉంటారు, ఒక రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఉంటారు. నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఏమో ప్రెసిడెంట్ లేదా గవర్నర్, పైన యూనియన్ గవర్నమెంట్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్, కింద స్టేట్ లో వచ్చేసి నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ వచ్చేసి గవర్నర్. అదే రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ విషయానికి వస్తే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో చీఫ్ మినిస్టర్. ఈ విధంగా మన పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ లో ఈ యొక్క నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ, రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ రెండు పోస్టులు మనకి ఉన్నాయి. అయితే ఈ రెండు పోస్టులలో ఒకటేమో డైరెక్ట్ గా ఎలక్షన్ ద్వారా జరుగుతుంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ వ్యక్తి ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోబడతాడు, ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ వ్యక్తి కూడా ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోబడతాడు. కానీ అక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ మనం ఎలా అనుకుంటాం, ఒక ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ద్వారా, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఒక ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ద్వారా ఎన్నుకుంటాం. కానీ అదే నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ స్టేట్ అయినటువంటి గవర్నర్ గురించి మనం వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోవడం లేదు, అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఎవరు అపాయింట్ చేస్తున్నారు? స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ అసెంబ్లీలో కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో జరిగిన డిబేట్ మనం గమనిస్తే గవర్నర్ కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ లాగే ఎలక్ట్ అయితే అప్పుడు అక్కడ స్టేట్ లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎలక్షన్ ద్వారా వస్తారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎలక్షన్ ఆల్రెడీ చీఫ్ మినిస్టర్ వ్యక్తి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడతాడు, మళ్ళీ గవర్నర్ కూడా అదే పద్ధతిలో ఎన్నుకోబడితే అప్పుడు ఎవరికి ప్రజలు రెస్పాన్సిబుల్, ప్రజలకి వాస్తవంగా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అనేది ప్రశ్న. చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడతాడు, ఒక గవర్నర్ ని అపాయింట్ చేయకుండా పీపుల్ ద్వారా మనం ఎలక్ట్ చేయబట్టి అప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్స్ ఎలక్షన్ ద్వారా వస్తారు. అప్పుడు ప్రజలకి ఎవరు డైరెక్ట్ గా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది, ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఎవరి చేతిలో ఉండాలి, పవర్స్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉండాలి, ఎవరు డైరెక్ట్ గా పీపుల్ కి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అనేది ప్రశ్న. నెంబర్ 2, రెండు సార్లు అంటే ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీస్ ఏవైతే నామినల్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీస్ అయినటువంటి గవర్నర్, చీఫ్ మినిస్టర్ కింద కూడా ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోబడితే 2 times అనేవి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి. దీనివల్ల ప్రజాధనం, పబ్లిక్ మనీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అని ఒక రీజన్. మూడో రీజన్, ఇలా ఒకే స్టేట్ లో రెండు పోస్టులు అనేవి ఎలక్షన్ ద్వారా వస్తే అప్పుడు ఈ అధికారం, పవర్ ఆఫ్ అథారిటీ అనేది ఉంటుందో ఆ పవర్ అనేది ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, ఎలా దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎలా దాన్ని డిఫైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఉంటుందంటే స్టేట్ లో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఎలక్షన్ ద్వారా పవర్లోకి రావాలి, ఇంకొక వ్యక్తి మాత్రం వేరే పద్ధతిలో అపాయింట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మేధావి చెప్పడం జరిగింది. అదే తర్వాత ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు ఇండియా గవర్నర్ అనే వ్యక్తి అపాయింట్ అవుతున్నాడు తప్ప ఎలక్ట్ అవడం లేదు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ బి ఎలక్టెడ్, వెరాస్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్టెడ్, హి ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఎలక్ట్ అయితే అప్పుడు ఇద్దరు ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్ అవుతారు. స్టేట్ లో చీఫ్ మినిస్టర్ ఎలక్టెడ్ పర్సన్ అవుతారు, గవర్నర్ ఎలక్టెడ్ పర్సన్ అవుతారు. ఇద్దరు పవర్స్ ఉంటాయి, ఇద్దరు పీపుల్ ఎన్నుకోబడితే అప్పుడు ఎవరు రియల్
ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టడానికి గవర్నర్ అనే వ్యక్తిని మనం ఎలక్షన్ ద్వారా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంట్ ద్వారా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? అందువల్ల గవర్నర్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ షుడ్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 35 years ఆఫ్ ఏజ్. అయితే ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి గవర్నర్గా మనం అపాయింట్ అవ్వాలంటే ఇంకా ఏమేమి ఉండాలని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేంటంటే he should not కండిషన్స్ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఎలాంటి కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి అనేది మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కండిషన్స్ he should not be a member of both houses of the state legislature. స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కి సంబంధించిన అసెంబ్లీలో కానీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కానీ అతను మెంబర్ గా ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే వెంటనే గవర్నర్ గా అతను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న రోజే ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది కూడా అయిపోతాయి. he should not be a member of legislative assembly and legislative council and also he should not be a member of Lok Sabha Rajya Sabha. పార్లమెంట్ లో కూడా అతను మెంబర్ ఉండదు, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హౌసెస్ లో కూడా మెంబర్ ఉండదు. కాబట్టి he should not be a legislature member of state houses or parliament houses. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ 2, he should not hold any office of profit. ఆదాయం వచ్చేటువంటి ఏ పదవి కూడా తనకు కలిగి ఉండరాదు. మామూలుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ కానీ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కానీ ఎంపీ పోస్ట్ కానీ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ కానీ ఇలాంటివి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కింద రావు. ఎలా కాకుండా ఒక కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా ఉండడం లేదా ఒక కంపెనీకి డైరెక్టర్గా ఉండడం లేదా డైరెక్ట్గా ఇన్కమ్ వచ్చేటువంటి వ్యాపారం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సాధారణంగా ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఒక కండిషన్ అప్లై చేసుకోవాలి. అండ్ he is entitled without payment or rent to the use of his official residence. He is entitled without payment of rent of the house of his official residence. He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament. ఇకపోతే తన యొక్క అధికార జీతపత్యాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అతనికి గవర్నర్కి ప్రత్యేకంగా ఒక ఆఫీస్ అనేది ఒక రెసిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. గవర్నర్ యొక్క రెసిడెన్స్ మనం రాజ్ భవన్ అంటాం. రాష్ట్రపతి యొక్క రెసిడెన్స్ ని రాష్ట్రపతి భవన్ అని పిలుస్తాం. అదే గవర్నర్ యొక్క ఆఫీషియల్ రెసిడెన్స్ మనం రాజ్ భవన్ అంటాం. అదేవిధంగా పార్లమెంట్ నిర్ణయించిన మేర అతనికి సాలరీస్ కానీ అలవెన్సెస్ కానీ ఇవి కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ 2-3 స్టేట్స్ కలిపి ఒకే వ్యక్తి గవర్నర్గా అపాయింట్ అయ్యారు.
ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకి ఉమ్మడిగా ఒకే వ్యక్తి గవర్నర్ అనుకుందాం. అప్పుడు అతనికి సాలరీస్, అతనికి అలవెన్సెస్ ఎవరు ఎలా భరించాలి అనేది అంటే సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి 2-3 స్టేట్స్కి ఒకే ఉమ్మడి గవర్నర్ అపాయింట్ అయితే కనుక అతను అపాయింట్ అయితే కనుక అప్పుడు అతనికి సాలరీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ప్రెసిడెంట్ ఒక రేషియో అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. ప్రెసిడెంట్ నిర్ణయించినటువంటి మేరలో ఆయనకి ఆ 2 స్టేట్స్ అనేవి సాలరీస్ కానీ అలవెన్సెస్ ఇవ్వాలి. When the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments or allowances payable to him are shared by the states in such proportion as determined by the president. కాబట్టి 2-3 స్టేట్స్కి కామన్గా ఆయన ఒకే వ్యక్తి గవర్నర్ ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎంత పద్ధతి ఎంత రేషియో అయితే డిటర్మైన్ చేస్తారో ప్రెసిడెంట్ చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం ఆ 2 స్టేట్స్ ఆ రేషియో ప్రకారం జీతభత్యాన్ని గవర్నర్ జీతభత్యాన్ని భరించాల్సి ఉంటుంది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ప్రెసిడెంట్ మనకి గవర్నర్కి 3.5 lakhs అనేది సాలరీ వస్తుంది. 3.5 lakhs అంటే 3,50,000 సాలరీ వస్తుంది. రాజ్భవన్ అనే ఒక అఫీషియల్ రెసిడెన్స్లో ఆయన అధికారంగా ఉంటారని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆయన చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు అని మనం గమనిస్తే హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ గవర్నర్ ఈజ్ టేకింగ్ హిస్ ఓత్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధారణ అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఎవరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టేక్స్ హిస్ ఓత్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్. ఇక్కడ గవర్నర్ టేక్స్ హిస్ ఓత్ బిఫోర్ ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. ఒక కంపారిజన్ గమనిస్తున్నారు మీరు? ఈ కంపారిజన్ చాలా సింపుల్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అక్కడ రాష్ట్రపతికి అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ రాష్ట్రపతి భవన్, ఇక్కడ గవర్నర్కి అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ రాజ్భవన్. అక్కడ ఆయన సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ముందు ఓత్ తీసుకుంటారు, ఇక్కడ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ముందు ఓత్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ మీరు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతానని ఎటువంటి బంధుప్రీతి పక్షపాతం వాటికి కాకుండా నిజాయితీగా పనిచేస్తారని చెప్పి ఆయన మనకు సాధారణంగా చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే మనకి కొన్ని కమిటీలు ఒక వ్యక్తిని గవర్నర్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఏమైనా కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అయితే బాగుంటుందా, కేవలం 35 years ఏజ్ కాకుండా ఇంకేదైనా కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉంటే బాగుంటాయని చెప్పేసి కొన్ని కమిటీస్ కొన్ని సందర్భాల్లో రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో 1983లో ఫామ్ చేసిన 1987లో రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఈ ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ సంబంధించి కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, కొన్ని సంప్రదాయాలను కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటంటే ఎవరైతే గవర్నర్ అపాయింట్ అవుతున్నారో హీ షుడ్ నాట్ బి బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ స్టేట్, అదే స్టేట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆ స్టేట్ గవర్నర్ అపాయింట్ చేయరాదు అని చెప్పేసి సర్కారీ కమిషన్ ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ ఒక సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్, అది ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు హిస్ ఓన్ స్టేట్, అదే స్టేట్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అదే స్టేట్ గవర్నర్ గా అపాయింట్మెంట్ చేయరాదు. సో ఏ పర్సన్ ఈస్ నాట్ appointed as a governor to his own state, అదే స్టేట్ సంబంధించి అదే వ్యక్తిని ఆ స్టేట్ గవర్నర్ అపాయింట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఒక కన్వెన్షన్ అనేది ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ గవర్నర్ must be a well known personality in a particular issue, particular field of the society. కాబట్టి గవర్నర్ గా అపాయింట్ అయ్యే వ్యక్తి ఎవరున్నారో he should be a very well known and he should have more knowledge on a particular field. ఏదైనా ఒక రంగానికి సంబంధించిన ఒక మంచి ఫేమస్ పర్సన్ ఉండాలి, ఒక మంచి వెల్ నోన్ పర్సన్ ఉండాలి, అది ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్పండి. అంటే ఎవరిని పట్టుకోవాలి కాకుండా ఏదో ఒక ఫీల్డ్ లో బాగా నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తిని మాత్రమే గవర్నర్ అపాయింట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. And the person who is going to be appointed as a governor is not in active politics at least for last 2 years. The person who is going to be appointed as a governor of the state should not be in active politics at least for last 2 years. At least for last 2 years. He should not be in active politics at least for last 2 years. గత 2 సంవత్సరాలు అంటే అపాయింట్మెంట్ గవర్నర్ గా అపాయింట్మెంట్ అయ్యే రోజుకి కనీసం ఒక 2 సంవత్సరాల ముందు నుంచి అతను యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో ఉండకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ లో ఉన్న వ్యక్తిని యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో ఉన్న వ్యక్తిని గవర్నర్ గా అపాయింట్ చేస్తే అతను పొలిటికల్ గా కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, అతను పొలిటికల్ గా ఒక రకమైనటువంటి పవర్స్ ని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలా పొలిటికల్ గా కనీసం ఒక 2 years నుంచి యాక్టివ్ అయినటువంటి వ్యక్తిని మన గవర్నర్ గా అపాయింట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ the president of the state while appointing a person as a governor must consult the chief minister of the state. గవర్నర్ గా ఒక వ్యక్తిని అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయాలి? డెఫినెట్ గా కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ఎవరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి? చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. సో ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా while appointing a person as a governor must consult the state చీఫ్ మినిస్టర్. ఆ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఈ 4 కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఏవైతున్నాయో, ఈ 4 సజెషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ 4 సజెషన్స్ అనేవి గవర్నర్ ని అపాయింట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఒక కన్వెన్షన్ కింద వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే మనం చెప్పలేదు, యాక్టివ్ పార్టీస్ ఇలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పలేదు. బట్ ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ అనేది చెప్పింది. ఆర్ఎస్ సర్కారీ కమిషన్ 1983లో స్టేట్ సెంట్రల్ రిలేషన్స్ మీద గవర్నమెంట్ ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఏర్పడింది. 1987లో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్స్ ఆ రికమెండేషన్స్ లో భాగంగా గవర్నర్ గురించి కొన్ని రికమెండేషన్స్ అనేది ఇచ్చింది. అందులో ఇవి అన్నమాట. సో అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. The suggestions or the recommendations about appointment of governor given by RS Sarkari Commission. Number 1, the person who is going to be appointed as a governor should not be in active politics at least for last 2 years. The person who is going to be appointed as a governor should not belong to his own state, and a person who is going to be appointed as a governor should not be appointed to his own state. Should not be appointed to his own state as a governor. The person who is going to be appointed as a governor should have very much knowledge in a particular field. He should be a very popular face. He should be a very well-known face in a particular field. Next, the President of India, while appointing a person as a governor of the state, must consult the chief minister of the state. ఈ 4 అనేవి మెయిన్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. I would put. Next, after appointing, the governor will take his office up to 5 years. అయితే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే what is the term of office governor అంటే a governor holds office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. తన ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గవర్నర్ ఆఫీస్కి అడుగుపెట్టిన రోజు నుంచి 5 years వరకు ఇతర పదవిలో ఉంటారు. However, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president. So, pleasure of president చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కండిషన్స్ అని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా గవర్నర్ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు మనం ఎలాంటి కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అదేవిధంగా ఓత్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు టర్మ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. టర్మ్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ అంటే జనరల్ 5 years. The term of office of the governor is generally 5 years, but it is completely depends on pleasure of the president. What is pleasure of president? It is complete. However, it is completely depends on pleasure of the president. What is the pleasure of the president?
అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అని అర్థం. తెలుగు ఇట్ ఈస్ రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు. ఇన్ జనరల్ ఆర్ జనరల్లీ గవర్నర్ ఈస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years, బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అతను పదవిలో ఉంటారు. కాబట్టి రాష్ట్రపతి ఒక వ్యక్తిని గవర్నర్ అపాయింట్ చేసి తనకు నచ్చలేదు, తను అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేస్తున్నాడు, లేదా స్టేట్లో ఉన్న ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి ఫేవర్గా ఉన్నాడని చెప్పేసి అనుకుంటే అతన్ని తొలగించవచ్చు. ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు రిమూవ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్ అట్ ఎనీ టైమ్ అనే రీజన్, లేదా ఇంకొక స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఈ స్టేట్ పడిగా ఇంకొక స్టేట్ చెప్పేసి, లేదా 5 years అయిన తర్వాత మళ్ళీ అతను రియలెక్ట్ చేయొచ్చు, రీఅపాయింట్ కూడా చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ 5 years పీరియడ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయింది? రాష్ట్రపతి యొక్క నమ్మకం, అతను బాగా పనిచేస్తున్నాడు, అతను మంచిగా పనిచేస్తున్నాడు, పర్లేదు అని చెప్పేసి భావిస్తే అప్పుడు అతను కంటిన్యూ చేయవచ్చు. సో ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి అభీష్టం, అంటే రాష్ట్రపతి ఇష్టం మీద డిపెండ్ అనమాట. అతను మంచిగా పనిచేస్తున్నాడు అంటే మంచిగా అతను కొనసాగించవచ్చు, మంచిగా పనిచేయడం లేదు, అన్కాన్స్టిట్యూషన్గా ఉన్నాడు, అదేవిధంగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఫేవర్గా ఉన్నాడు, లేదా కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేసే విధంగా ఉన్నాడు, లేదా అతనికి ఇన్కెపాసిటీ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అతను తొలగించవచ్చు. 5 years కాకుండా తొలగించవచ్చు, లేదా 5 years అయినా కంటిన్యూ చేయవచ్చు. 5 years తర్వాత మళ్ళీ రీఅపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అండ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్స్ బిలీఫ్. ప్రెసిడెంట్స్ ప్లెజర్ అంటే ఉంటుంది. దాని మనం అంటే ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే అంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నర్ అనేది ఒక పదవి భద్రత అనేది లేదు. మామూలు 5 years అంటే 5 years వరకు నేను ఏం చేసినా చెల్లుతుంది, నేను ఏం చేసిన 5 years వరకు పదవిలో ఉండేటువంటి ఒక ధైర్యం లేదు. కాబట్టి గవర్నర్ పదవికి ఏం లేదండి, పదవి భద్రత లేదు. అది కంప్లీట్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ గవర్నర్ తనకి రెసిగ్నేషన్ కనుక ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు అతనికి రెసిగ్నేషన్ మనము ఎలా ఇవ్వచ్చు? డెఫినెట్గా మనము ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి గవర్నర్. ఒక గవర్నర్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట. ఏంటి డిఫరెంట్? అక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తొలగించాలంటే ఒక ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషన్ అనేది ఒక ప్రొసీజర్, ఒక లెజిస్లేచర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంది. కానీ ఇక్కడ స్టేట్లో గవర్నర్ని మనం రిమూవ్ చేయాలంటే మాత్రం అటువంటి ఇంపీచ్మెంట్ లేదా సెన్సార్ మోషన్ ఏం లేవు. డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిమూవ్ చేస్తారు అనమాట. కాబట్టి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గవర్నర్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్ కెన్ బి రీఅపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం గవర్నర్ బేసిక్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే తర్వాత పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కాబట్టి మనకి గవర్నర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ కెన్ బి రీఅపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ థింగ్స్ ప్రిలిమ్స్ లాంటి వాటిలో మాట్లాడుతుంటారు. కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ షుడ్ నాట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, హీ షుడ్ నాట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ హౌసెస్, హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, హీ షుడ్ నాట్ బి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ లైక్ దట్, ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి. ఈ షుడ్ నాట్ ఇన్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్. కన్వెన్షన్ వచ్చేసి మనం చెప్పిన కదా, రాజకీయాల్లో ఉన్న 3 years నుంచి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదో ఒక రంగంలో నిష్ణాతులు ఉండాలి, ముఖ్యమంత్రిని సంబంధించాలి, ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఆ స్టేట్ గవర్నర్ పెట్టుకోకూడదు. ఇవన్నీ కూడా ఇక రాజ్భవన్ తన ఆఫీషియల్ రెసిడెన్స్ 3,50,000 సాలరీ. ఓత్ వచ్చేసి హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముందు చేయాలి. హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముందు తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. సో టర్మ్ వచ్చేసి 5 years. కాకపోతే ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ముందు డిపెండ్ ఉంటుంది. ఇక అతడు ప్రెసిడెంట్ చేత రిమూవ్ చేయబడ్డాడు, ప్రెసిడెంట్ చేత రీఅపాయింట్ చేయబడ్డాడు, ప్రెసిడెంట్ చేత ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడ్డాడు అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ చాలా సందర్భాల్లో గవర్నర్ అనే పోస్టు అత్యంత కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది. ద మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ గవర్నర్ పోస్ట్. చాలా సందర్భాల్లో చాలా కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది అని మనం గమనిస్తే మనం పవర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ద పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ various types: executive powers of the governor, legislative powers of the governor, financial powers of the governor, judicial powers of the governor, discretionary powers of the governor అని చెప్పేసి మనం 4 types లాగా మనం ప్రదానం చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా దానికి గవర్నర్కి 4 powers ఉంటాయి: ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పవర్స్ అని చెప్పి అనుకుంటాం. ఇవి కాకుండా మనకి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాం. అయితే గవర్నర్కి ఏ పవర్స్ ఉండవు? మిలిటరీ పవర్స్ అనేవి ఉండవు. ప్రెసిడెంట్కి ఏమో మిలిటరీ పవర్స్ ఉంటాయి, గవర్నర్కి మిలిటరీ పవర్స్ ఉండవు. ఇంకా ఏముండవు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అతను అంబాసిడర్కి అపాయింట్ చేయాలి. ఇక్కడ గవర్నర్కి డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ అనేవి ఉండవు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ గవర్నర్కి ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఉండవు. ఈ 3 powers మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవి అనుకుంటే ఏవి అనుకుంటావు. గవర్నర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డిప్లొమాటిక్ పవర్స్, గవర్నర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మిలిటరీ పవర్స్, గవర్నర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. ఇవి 3 ఉండవు. మిగతా ఉంటాయి. జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఉంటాయి, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి. మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ 4 powers గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఈ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్. Powers of governor can be classified into 4 categories. 1. Executive powers of governor. Executive powers of governor. Legislative powers of governor. Legislative powers of governor. Financial powers of governor. Financial powers of governor and judicial powers of governor. అండ్ జ్యుడిషియల్ గవర్నర్ కంపేర్ చేసినప్పుడు గవర్నర్ 4 powers మాత్రం ఉంటాయి. ఇవి కాదు పవర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అని కూడా స్టేట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ అని కూడా ఎవరి పేరు మీద జరుగుతాయి? ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ జనరల్లీ vested or generally activated or generally transferred or generally executed in the name of the president, in the name of the state governor అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో all the executive actions of the government of the state are formally taken his name. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ కి సేమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ గవర్నర్ ఉంటుంది, ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా. all the executive actions of the union government are formally taken in the name of president. ఇక్కడ all the executive actions of the state government are formally taken in the name of governor. బట్ అక్కడ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ది హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అక్కడ అదేవిధంగా హీస్ నార్మల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ, మొత్తం పరిపాలన ఆయన పేరు మీద సాగుతుంది. అక్కడ ఇక్కడ కూడా అంతే. స్టేట్ లో కూడా గవర్నర్ పేరు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గవర్నర్ పేరు మీద మొత్తం అనేది జరుగుతుంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హిస్ నేమ్
గవర్నర్ పేరు మీద జరుగుతాయి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గవర్నర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, అంటే రాజ్యాధినేత. రాష్ట్రానికి అధిపతి ఎవరు అంటే గవర్నర్. సో హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ గవర్నర్ ఈస్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్. గవర్నర్ ఈస్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ authority of the state. It means all powers are vested in the name of the governor. అయితే all the executive authorities, all the executive powers అని కూడా ఈయన పేరు మీద ఉన్నప్పటికీ ఈయన ఒక్కడే మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేడు. వాటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం ఈయన చేస్తాడు, టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ సచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ గవర్నర్ అపాయింట్స్ ఏ స్పెషల్ మెకానిజం టు ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాడు, ఒక సపరేట్ మెకానిజం అనేది అపాయింట్ చేస్తున్నాడు. అలా అపాయింట్ చేసిన మెకానిజం ఎవరు ఉంటారు, చీఫ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అడ్వకేట్ జనరల్, స్టేట్ ఎంప్లాయీస్, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. కాబట్టి స్టేట్ కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివిటీలో భాగంగా చాలా పెద్ద మెకానిజం అంతా అపాయింట్ చేస్తుంటాడు. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారాతో ఈయన మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్సెస్ కూడా జరుపుతుంటాడు. కాబట్టి చీఫ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అడ్వకేట్ జనరల్స్, రిమైనింగ్ స్టేట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆల్ సచ్ మెకానిజం ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్ టు ఎయిడ్ హిమ్, టు అడ్వైజ్ హిమ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ తనకి ఎయిడ్ చేయడానికి, తనకి సహాయం ఇవ్వడానికి, సూచించడానికి వీళ్ళందరూ కూడా ఏర్పడతారు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో హూ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ దిస్ వే. ఇలాంటి పద్ధతిలో ఆయన ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేస్తాడు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనకి అద్భుతమైన వ్యవహారం ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తాడు, గవర్నర్ కెన్ అపాయింటెడ్ some members, some few constitutional bodies to aid him and to advise him. One is chief minister of the state and council of ministers of the state, or council of ministers of the state as per article number 164(1). State advocate general is appointed by the governor as per article number 165. State public service commission chairman and members, state public service commission chairman and members, article number as per article 316. State election commission chairman and members, state election commission as per article number 243K. State finance commission article number 243I. State official language chairman, state minority commission, SC commission, ST commission, women commission, minority commission, human rights commission, state employees, state universities vice chancellors, all such members are appointed by governor of the state to aid him. కాబట్టి ఈ మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ ఒకటే చేయలేరు. కాబట్టి రాష్ట్ర స్టేట్ యొక్క మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా గవర్నర్ నేమ్ మీద జరుగుతుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం అది. అలాగా మొత్తం స్టేట్ కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ కూడా ఆయన ఒకటే చేయలేరు. కాబట్టి ఆయన ఒక మెకానిజం అనేది అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. ఆ మెకానిజం అనేది ఏం చేస్తుంది, గవర్నర్ తరపున ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ, ఒక స్టేట్ ఎంప్లాయీ, నేను నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఎవరి తరపున చేస్తున్నాను, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఈ గవర్నర్ తరపున నేను పనిచేస్తున్నాను. అంటే ఈ గవర్నర్ తరపున ఈ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను పాల్గొంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలా అపాయింట్ అయ్యే వారి మీద మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా మనకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్టేట్ గవర్నర్ చేత ఎవరెవరు అపాయింట్ చేయబడతారు అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ లో భాగంగా స్టేట్ గవర్నర్ చేత ఎవరెవరు అపాయింట్ అవుతారు అనేది చూస్తే చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ as per article number 164(1), అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ స్టేట్ article number 165, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ as per article number 316, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ అదర్ కమిషనర్స్ as per article number 243K, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ as per article number 243I, స్టేట్ అదేవిధంగా ఈ మీన్ వైల్ స్టేట్ ఆఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ చైర్మన్, స్టేట్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్, స్టేట్ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్, స్టేట్ మైనారిటీ కమిషన్ చైర్మన్, స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్, స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ చైర్మన్, సో అండ్ స్టేట్ ఎంప్లాయీస్, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ వైస్ ఛాన్సలర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరి చేత అపాయింట్ చేయబడతారంటే ఆల్ దీస్ మెంబర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే as per article number 164 మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే గవర్నర్ should appoint the tribal welfare minister in the state of Odisha, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఒడిశా. ఇక వీళ్ళే కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, ఒడిశా కానీ, జార్ఖండ్ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఈ 4 స్టేట్స్కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ జార్ఖండ్, ఈ 4 స్టేట్స్కి సంబంధించి ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఈ 4 స్టేట్స్కి సంబంధించి ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ కూడా అపాయింట్ చేసే బాధ్యత ఎవరంటే గవర్నర్ది. ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేసే బాధ్యత కూడా ఎవరంటే గవర్నర్. ఎందుకంటే ఈ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, ఒడిశా కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, జార్ఖండ్ కానీ ఇవి జనరల్గా ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్. మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మణిపూర్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం, త్రిపుర, మిజోరాం, ఈ స్టేట్స్ కూడా అక్కడ ఎక్కువగా మనకి ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి, మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, వ్యాలీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ మనకి ఎక్కువ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ స్పెషల్గా మనకి 5th షెడ్యూల్ అండ్ 6th షెడ్యూల్ చెప్పిన విధంగా అక్కడ వాళ్ళ పరిపాలన కోసం ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. మీకు తెలిసిన విషయం 5th షెడ్యూల్ 6th షెడ్యూల్ ప్రకారం నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి సంబంధించి, హిల్ డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. మీకు తెలుసు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్కి సంబంధించి కూడా మనకి ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేసే బాధ్యత గవర్నర్. ఎందుకంటే అక్కడ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసుకోవడానికి సపరేట్గా ఒక వెల్ఫేర్ మినిస్టర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఉండాలి. కాబట్టి అక్కడ అంటే ఆల్రెడీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఉంటే పర్లేదు. ఇన్ కేసు ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ లేకపోతే డెఫినెట్గా స్పెషల్గా ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేసే బాధ్యత ఎవరిది అంటే గవర్నర్. దీన్ని మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్. ఈవెన్ కూడా కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. ఓకే, గవర్నర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్.
గవర్నర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. కాబట్టి అక్కడ పార్లమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి ఏదైతే ఇంటర్నల్ పార్ట్గా ఉంటాడో గవర్నర్ ఇక్కడ మనకి part. కాబట్టి యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 168, గవర్నర్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. As per Article number 168, Governor is an integral part of state legislature, but he is not a member of state legislature. మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, but he is not a member of state legislature. He is not a member of state legislature. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 168 ప్రకారము స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఒక అంతర్భాగం, an integral part of state legislature, but he is not a member of state legislature. కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో అతను సభ్యుడు కాదు. He is either not a member of state legislative assembly or he is not a member of state legislative council, but he is an integral part. He is an integral part because his assent is necessary to make a bill into a law which is passed by assembly and council. అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ ఆమోదించిన బిల్లు చట్టాలు కావాలంటే గవర్నర్ యొక్క ఆమోదం అవసరం. అందువల్ల హీ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అని మనం చెప్తాం. ఇకపోతే వాట్ ఆర్ ది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే, గవర్నర్ కి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పార్లమెంట్ లో ఎలాంటి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా గవర్నర్ సేమ్ అదే పవర్స్ ఉంటాయి. గవర్నర్ కెన్ సమ్మన్ ద హౌసెస్, గవర్నర్ కెన్ ప్రొరాగ్ ద హౌసెస్, గవర్నర్ కెన్ డిస్సాల్వ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. And governor can appoint 1/6 of members to the legislative council. Governor can appoint one Anglo Indian to the assembly. Governor can address the houses. Governor can send messages to the houses. Governor can give the prior permission to the money bills of the state. Governor can give his assent to the bills passed by assembly and the legislative council. Governor can issue the governor can proclaim the governor can promulgate the ordinances when assembly is not in session. Even if మనకి legislative powers of the governor కింద వస్తాయి. కాబట్టి let us have a brief look on that. Governor can summon the houses అంటే సమావేశపరుస్తాడు. Governor can prorog the houses and governor can dissolve assembly. అసెంబ్లీని మాత్రమే డిసాల్వ్ చేయగలము. మనము లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మనం డిసాల్వ్ చేయలేమని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 174. గవర్నర్ కెన్ అడ్రస్ ద హౌసెస్. As per Article number 175, governor can send messages to the address the houses and send messages to the houses. As per Article number 175, and governor can address the first meeting of state assembly, state legislature after every election. As per Article number 176, and the budget sessions starts with governor's speech, and he nominates 1/6 of members to the legislative council. As per Article number 171, he nominates one Anglo Indian to the assembly. As per Article number 333, he promulgates ordinances for the sake of the people of the state. As per Article number starts with as per Article number 168, he is an integral part of state legislature, but not a member of Lok Sabha, but not a member of assembly or council. As per Article number 174, governor can summon the houses అంటే సమావేశపరచగలడు, can prorog the houses వాటిని వాయిదా వేయగలడు, and can dissolve state assembly రద్దు చేయగలడు. సో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, కర్ణాటక, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ స్టేట్స్ లో మాత్రమే మనకి బైకామరలిజం అంటే 2 హౌసెస్ ఉన్నాయి. స్టేట్ అసెంబ్లీ, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ బైకామరలిజం అనేటువంటి స్టేట్లలో లోయర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో అసెంబ్లీ దాన్ని మాత్రమే మనం డిసాల్వ్ చేయవచ్చు. అప్పర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ దాన్ని మనం డిసాల్వ్ చేయలేము. అప్పుడు అంతే కదా పార్లమెంట్ లో అప్పర్ హౌస్ అనేటువంటి రాజ్యసభ మనం డిసాల్వ్ చేయలేము, లోయర్ హౌస్ అనేటువంటి లోక్సభ మాత్రం డిసాల్వ్ చేయగలం. సేమ్ ఇక్కడ స్టేట్ లో కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. లోయర్ హౌస్ అనేటువంటి అసెంబ్లీ మాత్రమే డిసాల్వ్ చేయగలము, అప్పర్ హౌస్ అనేటువంటి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ని మనం డిసాల్వ్ చేయలేము. సో అదే చెప్తున్నా. As per Article number 174, governor of the state can dissolve the lower house of the state, it means assembly, and he can address the both houses and he can send the messages to the both houses. As per Article number 175, కాబట్టి both houses ఏవైతున్నాయి వాటిని ఉద్దేశించి మాట్లాడగలడు, లేదా వాటి తన సందేశాలు పంపించగలడు, and address the meeting of state legislative houses after every election or every first session. ఇక ప్రతి 5 years ఒకసారి ఎలక్షన్ జరుగుతాయి కదా స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి. అలా ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఫ్రెష్ గా ఒక అసెంబ్లీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ప్రతి 5 years ఒకసారి కొత్త అసెంబ్లీ వస్తుంది. అలా కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పడిన ప్రతిసారి ఫస్ట్ మీటింగ్ ని ఎవరు అడ్రస్ చేస్తారంటే గవర్నర్ అడ్రస్ చేస్తారు. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆ ప్రతి సంవత్సరం స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి బడ్జెట్ సెషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఫస్ట్ బడ్జెట్ సెషన్స్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఫస్ట్ స్పీచ్ కూడా గవర్నర్ ఇస్తారని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద బడ్జెట్ సెషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ గవర్నర్ స్పీచ్. అదేవిధంగా he nominates 1/6 of members to legislative council. As per Article number 171, ఇక అప్పర్ హౌస్ అనేటువంటి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి 1/6 members ని ఆయన నామినేట్ చేశారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ he nominates one Anglo Indian to assembly. As per Article number 333, సో లోయర్ హౌస్ అనేటువంటి అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెంబ్లీకి ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ నామినేట్ చేస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు 104th Constitutional Amendment Act 2020 లో ఈ 104th Constitutional Amendment Act ద్వారా ఆ నామినేటింగ్ ఆఫ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అనేది అబాలిష్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అనేది లేదు. ఇంతకుముందు 2020 ముందు 104th Constitutional Amendment Act రాకముందు స్టేట్ కి ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్, లోక్సభకి 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ నామినేట్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఆ పద్ధతి లేదు. 104th Constitutional Amendment Act వచ్చింది కాబట్టి 2020 లో దాని ప్రకారం అది లేదని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And he promulgate ordinances for the sake of the people when the assembly is not in session. అసెంబ్లీ సమావేశంలో లేనప్పుడు ఆర్టికల్ నెంబర్ 213 ప్రకారం ఆర్డినెన్స్ అనేది జారీ చేస్తాడు. గవర్నర్ ఒక ఆర్డినెన్స్ అనేది జారీ చేస్తే అది 6 months వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. 6 months తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే దాన్ని అసెంబ్లీలో బిల్గా పెట్టి చట్టంలాగా ఆమోదించుకోవాలి. ఆమోదించకపోతే అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయిన 6 weeks కి అది అయిపోతుంది. కాబట్టి మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నర్ ఇస్ 7.5 months. అప్పుడు మనం చెప్పిన ప్రశ్న గురించి సేమ్ అదే వర్తిస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి అసెంబ్లీ అనేది సెషన్లో లేనప్పుడు జనరల్ గా ఆర్డినెన్స్ అనేది జారీ చేస్తాడు. ద మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నర్ ఇస్ 7.5 months. And as per Article number 200 ప్రకారం
if the bill is sent to him for his approval, then he give his assent. So without his assent, no bill becomes into law. అతడి గవర్నర్ ఆమోదం లేకుండా ఏ బిల్లు కూడా చట్టంలాగా మారదని చెప్పేసి ఆర్టికల్ నెంబర్ 200 చెప్పింది. అయితే తన దగ్గర ఒక బిల్ వస్తే గవర్నర్ హ్యాస్ సమ్ వీటో పవర్స్. తన దగ్గర ఒక బిల్ వస్తే వెంటనే he can give his assent, వెంటనే ఆమోదం తెలపవచ్చు. He can withhold his assent, ఆమోదం తెలపకుండా కొద్ది రోజులు వాయిదా వేయవచ్చు. He can reject his assent, అతడికి ఆమోదాన్ని రిజెక్ట్ చేయవచ్చు. లేదా he can return the bill for the reconsideration of the assembly. కాబట్టి మళ్ళీ బిల్ తిరిగి పంపవచ్చు. కాబట్టి ఒక ఆర్డినరీ బిల్ అనేది తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ బిల్కి వెంటనే అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా విత్హోల్డ్ పెట్టచ్చు, లేదా రిజెక్ట్ చేయవచ్చు, లేదా రిటర్న్ చేయవచ్చు. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ మళ్ళీ ఓకే చేసి గవర్నర్ పంపించిన తర్వాత సెకండ్ టైం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆమోదించాలని అప్రూవ్ చేయాలని చెప్పవచ్చు. మనీ బిల్స్ విషయంలో రిటర్న్ చేయడం వీల్లేదు. మనీ బిల్స్ విషయంలో గవర్నర్ బిల్ని హౌసెస్ మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం రిటర్న్ చేసే అధికారం గవర్నర్ లేదు అని చెప్పేసి మనం పెట్టుకోవాలి. ఇక యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 201 he can reserve a particular bill for the assent of the president. ఏదైనా ఒక విషయం యూనియన్ గవర్నమెంట్ తో ముడిపడి ఉంది, స్టేట్ అదే ప్రెసిడెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అవసరం అని చెప్పేసి గవర్నర్ భావిస్తే అప్పుడు గవర్నర్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 201 ఒక బిల్ని గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం రిజర్వ్ చేయవచ్చు. రిజర్వ్ చేసిన తర్వాత బిల్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తుంది. ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు తన అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, విత్హోల్డ్ చేయొచ్చు, లేదా బిల్ మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం రిటర్న్ చేయవచ్చు స్టేట్ కి. అప్పుడు స్టేట్ అసెంబ్లీస్ మళ్ళీ దాన్ని పాస్ చేసి గవర్నర్ ద్వారా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ పంపిస్తే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆ బిల్కి ఖచ్చితంగా అప్రూవ్ అనేది ఇవ్వాల్సిన విషయం పెట్టుకోవాలి. అంటే మనం అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అసెంట్ తో ముడిపడి ఉందని చెప్పేసి భావించినప్పుడు మాత్రమే కొన్ని బిల్స్ అనేవి గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ కోసం రిజర్వ్ చేస్తారు. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 201. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి వస్తాయండి? లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ కిందకి వస్తాయి. లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ కిందకి మనకు వస్తాయి. ఇక మనకి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటే జనరల్ గా ఆర్డినెన్స్ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఎంత, ఆర్డినెన్స్ అనేది ఏ విధంగా చట్టం అవుతుంది, ఒక బిల్లు గవర్నర్ దగ్గర పంపిస్తే అతనికి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లేదా ఒక బిల్లు ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం రిజర్వ్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి అంశాల మీద మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్ అవకాశం ఉంటుంది. ఇక కమింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, గవర్నర్ కి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 243 ప్రకారం స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈయన అపాయింట్ చేస్తాడు. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈయన అపాయింట్ చేసిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 202 బడ్జెట్ నీడ్స్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. Prior permission of the governor. Kabatti on the recommendations of the governor only budget can be introduced in the legislative assembly of the state. As per article number 267, the contingency fund of the state is under the control of governor. Coming to the financial powers, గవర్నర్ కి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 243 ప్రకారం స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈయన అపాయింట్ చేస్తాడు. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈయన అపాయింట్ చేసిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 202 బడ్జెట్ నీడ్స్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. Prior permission of the governor. Kabatti on the recommendations of the governor only budget can be introduced in the legislative assembly of the state. As per article number 267, the contingency fund of the state is under the control of governor. As per article number 266, state public account is also maintained by the governor అని మనం చెప్పాలి. All money bills, article number 207, all money bills are introduced in assembly only on the prior permission of the governor అని మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ అని మనం చూపిస్తే all money bills అనేవి ఉన్నాయో ఆ మనీ బిల్స్ అన్ని కూడా all money bills can be introduced in assembly only on the recommendations of the governor as per article number 207. Even the budget as per article number 202, even the budget is also can be introduced in the legislative assembly on the recommendations of the governor. And the state contingency fund is under the control of governor as per article number 267. This contingency fund is under the control of governor and it is maintained by the secretary of the finance ministry of the state. The state contingency fund is executed by the chief secretary of the finance ministry of the state. As per article number 266, the state public account is maintained by the governor. And as per article number 243I, the state finance commission is also appointed by the governor of the state and చెప్పవచ్చు. Without governor's permission, no new taxes or taxes is not introduced in the assembly. So governor కి అనుమతి లేకుండా taxation కి సంబంధించిన ఏది కూడా పెట్టుకోండి. అంటే tax అనేది కొత్తగా వేయాలన్నా, tax తగ్గించాలన్నా, tax పెంచాలన్నా, కొత్త tax వేయాలన్నా దానికి గవర్నర్ కి పర్మిషన్ అవసరం. Demands for grants అనేది కూడా గవర్నర్ అనుమతి అవసరం. Without recommendation of the governor, no demand for grants is not allowed in the legislative assembly అని చెప్తాం. So all these things అనేవి మనకి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ కిందకి మనకి వస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ కి మనకి సేమ్ అక్కడ ప్రెసిడెంట్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఉంటాయో దగ్గర గవర్నర్ కూడా స్టేట్ విషయంలో అదే ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్టికల్ నెంబర్ కూడా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. ఆర్టికల్ నెంబర్ next, judicial powers of a governor. So as we already discussed, the judicial powers of the president at the union government, the state government also the governor enjoys exhibits his powers, judicial powers, like the same of the president. As the president he enjoys అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ జుడిషియల్ పవర్స్ అనేది మనం చెప్పినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి జుడిషియల్ పవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టేట్ గవర్నర్ కూడా అదే జుడిషియల్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో పార్డన్ ఉంటుంది, కమిటేషన్ ఉంటుంది, రెమిషన్ ఉంటుంది, రిప్లై ఉంటుంది, రిస్పాక్ట్ ఉంటుంది. మనం క్లియర్ గా చెప్పడం ప్రత్యేక చోట నుంచి చెప్పడం లేదు. బట్ ఇక్కడ సేమ్ గవర్నర్ కూడా అదే పవర్స్ ఉంటాయి. బట్ డెత్ సెంటెన్స్ విషయంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పార్డన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ గా దాన్ని తీసేయచ్చు. కానీ డెత్ సెంటెన్స్ విషయంలో గవర్నర్కి ఎటువంటి పవర్స్ ఉండవు. అంటే ఒక ఉరి శిక్ష పడితే ఒక వ్యక్తికి ఆ ఉరి శిక్షను రద్దు చేసే అధికారం గవర్నర్కి లేదు. శిక్షణ తగ్గించవచ్చు, శిక్షణ మార్పు చేయవచ్చు, శిక్షని ఇంకో టైంకి వేసుకోవచ్చు, ఇలా ఉన్నాయి. కానీ ఉరి శిక్షణ మాత్రం రద్దు చేసే అధికారం, డెత్ సెంటెన్స్ విషయంలో పార్డన్ ఇచ్చే అధికారం మాత్రం గవర్నర్ లేదు. అది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. కాబట్టి సో గవర్నర్ క్యాన్ పార్డన్ పవర్స్ ఆఫ్ ద జుడిషియల్ పవర్స్ వస్తే హి హాస్ ద జుడిషియల్ పవర్స్ ఆఫ్ పార్డన్, కమిటేషన్, రెమిషన్, రెస్పైట్ అండ్ రిప్లై. సో ఈ 5 ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ డెత్ సెంటెన్స్. ఉరి శిక్ష విషయంలో ఉరి శిక్షను రద్దు చేసే తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఆయన ఉంటాయని చెప్పి చెప్పవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ మార్షల్ కోర్ట్ ఇంకొక తేడా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మార్షల్ కోర్ట్ ఒక వ్యక్తికి ఉరి శిక్ష వేసినా లేదా ఒక పనిష్మెంట్ వేసినా కమిటేషన్, రెమిషన్,
రెమిషన్, రెస్పైట్ అండ్ రిప్రైవ్. సో ఈ 5 ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ డెత్ సెంటెన్స్. ఉరి శిక్ష విషయంలో ఉరి శిక్షను రద్దు చేసే తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఆయన ఉంటాయని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ఈ మార్షల్ కోర్ట్ ఇంకొక తేడా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మార్షల్ కోర్ట్ ఒక వ్యక్తికి ఉరి శిక్ష వేసినా లేదా ఒక పనిష్మెంట్ వేసినా దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. మార్షల్ కోర్ట్ అని తెలుసు కదా, సైనిక కోర్టు. ఏదైనా ఒక ప్లేస్లో మార్షల్ లా ఉంటే ఆ మార్షల్ లా ఉన్న ప్లేస్లో మార్షల్ కోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ మార్షల్ కోర్ట్ వేసేటువంటి సైనిక కోర్టు విధించేటువంటి శిక్షల్ని కూడా రద్దు చేసేటువంటి అధికారం కానీ మార్పు చేసే అధికారం కానీ లేదా తగ్గించే అధికారం కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మార్షల్ కోర్ట్స్ విషయంలో గవర్నర్కి ఎటువంటి పవర్స్ లేవు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. థర్డ్ ఏంటి, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ కన్సల్ట్ ద స్టేట్ గవర్నర్ వైల్ అపాయింటింగ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ అన్నమాట. హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు సాధారణంగా ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ని కన్సల్ట్ అవుతారనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మరొక జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఏంటంటే గవర్నర్ కెన్ అపాయింట్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్. హీ ఆల్సో అపాయింట్ ద పర్సన్స్ టు ది జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో గవర్నర్ మేక్స్ అపాయింట్మెంట్స్, పోస్టింగ్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ విత్ ద స్టేట్ హైకోర్ట్. స్టేట్ హైకోర్ట్ని సంప్రదించిన తర్వాత గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఏం చేస్తారంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు పోస్టింగ్ ఇవ్వడము, వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము, లేదా వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడము, లేదా వాళ్ళు అపాయింట్ చేయడము, ఇలాంటి అధికారులను చేస్తారు. సో ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్. ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ are given posting by the president, by the governor of the state. All district court judges are promoted by the governor or transferred by the governor by consultation of the high court. By the consultation of the high court అనే పదం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి. హైకోర్టుని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మన అద్భుతమైనటువంటి ఎవరైతున్నారో గవర్నర్ ఈ గవర్నర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ అపాయింట్ చేస్తాడు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో అటువంటి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ని కూడా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. సో గవర్నర్ కెన్ అపాయింట్ అదర్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ఎక్సెప్ట్ అదర్ దాన్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ బై కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అని చెప్తాము. కాబట్టి ఇవి ఏంటివి, గవర్నర్ కెన్ ఎంజాయ్స్ ద జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఆఫ్ పార్డన్, కమిషన్, రెమిషన్, రెస్పైట్, రిప్రైవ్ ఎక్సెప్ట్ డెత్ సెంటెన్స్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు ది డెత్ సెంటెన్స్. ఉరి శిక్ష విషయంలో తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఆయనకి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నట్టు కూడా ఉంటాయి. పార్డన్ అంటే ఒక శిక్షణ పూర్తి రద్దు చేయవచ్చు, డెత్ సెంటెన్స్ తప్ప. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ governor is consulted by the president of India while appointing high court judges. కాబట్టి high court judges ని president of India appoint చేసినప్పుడు ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాడు, స్టేట్ గవర్నర్ ని కన్సల్ట్ అవుతాడు. and state governor appoints, transfers, promotes the district court judges by consultation of high court. and also governor can appoint the other judicial officers other than high court district court judges by consultation of high court. and ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం గవర్నర్ యొక్క పవర్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. ఇకపోతే డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే విచక్షణ అధికారం. గవర్నర్ యొక్క విచక్షణ అధికారాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సాధారణంగా గవర్నర్ అనే వ్యక్తి తను ఏది చేయాలన్నా, ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా అది ఓన్లీ విత్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఏదైతే ఉందో ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారమే, వాళ్ళ సజెషన్స్ ప్రకారమే, వాళ్ళ అడ్వైజెస్ ప్రకారమే గవర్నర్ అనే వ్యక్తి సాధారణంగా తన యొక్క పవర్స్ అని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్ పర్టికులర్ సిచువేషన్స్ గవర్నర్ అనే వ్యక్తి కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ కూడా ఉంటారు. విచక్షణ అధికారాలు ఎవరిని సంపాదించుకున్నాని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తో కన్సల్ట్ అవ్వకుండానే ఆయన సొంతంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోగలడు. అవి ఏంటంటే మనకి మన ఇండియాలో కొన్ని స్టేట్స్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ స్పెషల్ స్టేట్స్. కొన్ని రాష్ట్రాలకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 370 ఉంది, అట్లా అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ 370 ఉంది, 370 ఉంది, తెలంగాణ అన్నమాట. అలాంటి ఏవైతున్నాయో అలాంటి వాటికి సంబంధించిన ముఖ్యంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరాం, నాగాలాండ్, నాగా హిల్స్, కృష్ణాంగ్ హిల్స్, సిక్కిం, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఈ స్టేట్స్కి సంబంధించి కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఇవ్వండి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం. ఆ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఆ గవర్నర్ కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా స్టేట్స్ కి ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే బాధ్యతని కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతున్నాయో అస్సాం కానీ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ, నాగాలాండ్ కానీ, మిజోరాం కానీ, మణిపూర్ కానీ, త్రిపుర కానీ, ఏ స్టేట్స్ అవుతున్నాయో ఆ స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ ఏరియాస్ కానీ, హిల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అవుతున్నాయో వాటికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా గవర్నరే చేస్తా ఉంటారని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఫర్ ఎవ్రీ 15 days ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది, స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, స్టేట్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ సిచువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేసి ప్రతి 15 days ఒకసారి ఒక రిపోర్ట్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఒక స్టేట్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఇంపోజ్ చేయాలంటే దానికి గవర్నర్ యొక్క రికమెండేషన్, గవర్నర్ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది మెయిన్ క్రైటీరియా. సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ ది ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నర్ యాజ్ పర్ యాక్ట్ నంబర్ 356. కాబట్టి 356 ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఇంపోజ్ చేయాలంటే దానికి గవర్నర్ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక స్టేట్లో చీఫ్ మినిస్టర్ని జనరల్గా మన గవర్నర్ అపాయింట్ చేశారని మీకు తెలుసు యాజ్ పర్ యాక్ట్ నంబర్ 164. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టేట్లో ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా ఒక పార్టీకి మెజారిటీ వస్తే, మ్యాజిక్ ఫిగర్ వస్తే, ఆ మెజారిటీ సీట్స్ వచ్చినటువంటి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రీచ్ అయినటువంటి పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అపాయింట్ చేస్తారు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. బట్ కొన్ని సందర్భాలలో ఇన్ పర్టికులర్ సిచువేషన్స్ ఏమవుతుంది, ఏ పార్టీకి కూడా మెజారిటీ రాదు, హంగ్ ఏర్పడుతుంది. హంగ్ అంటే ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాకుండా ఉంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కూడా మ్యాజిక్ ఫిగర్ సీట్స్ అనేవి కాకపోతే అటువంటి దాన్ని ఏమంటే హంగ్ అసెంబ్లీ అని చెప్పేసి అంటారు. రీసెంట్గా 2019లో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి, తెలంగాణకి ఎలక్షన్ జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 175 అసెంబ్లీ సీట్స్లలో ఎవరికైతే 85 సీట్స్ వస్తాయో, 85 అంటే 83-85 సీట్స్ వస్తాయో వాళ్ళు అది మ్యాజిక్ ఫిగర్. 85 అనుకుందాం, 85 అనేది మ్యాజిక్ ఫిగర్. ఎవరికైతే 85 సీట్స్ వస్తాయో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ చేయవచ్చు. ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అనేది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ యాజ్ పర్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం, యాజ్ పర్ ఎలక్షన్ రూల్స్ ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అనేది ఒక నెంబర్ అనమాట. అంటే అన్ని సీట్లు వస్తేనే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయవచ్చు అనేది. అంతకంటే తక్కువ వస్తే అది మైనారిటీ గవర్నమెంట్. మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఎక్కువ వస్తే అది మెజారిటీ గవర్నమెంట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ మెజారిటీ ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి 175 సీట్స్ ఎలక్షన్ జరిగాయి అనుకుందాం. ఏపీలో జరిగాయి. టీడీపీకి ఒక 70 సీట్స్ వచ్చాయి, వైఎస్ఆర్సీపీకి ఒక 70 వచ్చాయి, జనసేనకి ఇంకొక 40 వచ్చాయి అనుకుందాం.
అంటే ఇక్కడ 3 పార్టీలు ఉన్నాయి, 3 పార్టీలు కూడా కొన్ని సీట్లు వచ్చాయి. కాబట్టి టీడీపీకి 73 వచ్చాయి అనుకుందాం, వైఎస్ఆర్సీపీకి 70 వచ్చాయి అనుకుందాం, రిమైనింగ్ సీట్స్ 40+ సీట్స్ జనసేనకు వచ్చాయి అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాదు, అంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఎంత 85 అనుకున్నాం కదా. సో ఎవరికి మ్యాజిక్ రాదు కాబట్టి దాన్ని మనం హంగ్ అని చెప్పేసి అంటాం. హంగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాయి, ఇక 2-3 పార్టీలు కలిసిపోతాయి. 2-3 పార్టీలు వాళ్ళ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు మీకు పలానా మాకు కలిస్తే మీకు పలానా మినిస్ట్రీ ఇస్తాం, పలానా బెనిఫిట్ ఇస్తాం, పలానా ఫేవర్ చేస్తాం అని చెప్పేసి రకరకాలుగా చేసుకొని అలయన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అలయన్స్ అంటే గ్రూప్ కూటమి అనమాట. అలా అలయన్స్ అయిన తర్వాత జనసేన టీడీపీ అలయన్స్ అయ్యారనుకోండి, 70 40% 111 సీట్లు వస్తాయి. 111 అంటే ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నట్టు, అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏ పార్టీకి ఎవరికి మెజారిటీ రాకపోతే ఎవరిని చీఫ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేయాలి అనేది గవర్నర్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ పవర్కి వస్తుంది. అప్పుడు గవర్నర్ ఏం చేస్తారు, ఆయన కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఉపయోగించుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క సజెషన్స్ ప్రకారం పలానా గవర్నమెంట్ పలానా పార్టీని నేను చీఫ్ మినిస్టర్, నేను గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను, ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఒక పార్టీకి ఒక ఇన్విటేషన్ పంపించవచ్చు. ఎస్ మీరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయండి, ఫామ్ చేసిన తర్వాత మీరు మెజారిటీ అనేది నిరూపించుకోండి అని చెప్పేసి గవర్నర్ ఒక పార్టీకి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఈ విధంగా ఆ గవర్నమెంట్ ఆ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పొలిటికల్ పార్టీ పవర్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక రోజు అసెంబ్లీలో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది పెట్టాలి, బల పరీక్ష పెట్టాలి. బల పరీక్ష వాళ్ళు మెజారిటీ నిరూపించుకుంటే గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, మెజారిటీ నిరూపించుకోకపోతే గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ గవర్నర్ పోస్ట్ ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్ అవుతుందంటే, సాధారణంగా ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోయినా ఒక పార్టీని మాత్రం మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి. సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీకి 70, ఒక పార్టీ 60, ఒక పార్టీ 50, ఒక పార్టీ 40 అనుకోండి. సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఏమవుతుంది 70 వచ్చిన జరుగుతుంది. అంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాకపోయినా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ అంటే మిగతా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన పార్టీ ఉంటుంది. సాధారణంగా ఆ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలి. కానీ ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి మనం పొలిటికల్ సినరియో మనం గమనిస్తే ఒక పార్టీకి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ కాకపోయినా అంటే తక్కువ సీట్లు వచ్చినా అటువంటి పార్టీని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయని గవర్నర్ ఆహ్వానించడం అనేది రీసెంట్ గా కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ లో కానీ, మధ్యప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ, మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ లో కానీ, రాజస్థాన్ ఇష్యూలో కానీ అదే జరుగుతుంది. అంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీకి మనం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే అధికారం ఇస్తే, అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళకి ఎలాగో ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొన్ని సీట్లు వాళ్ళు తీసుకొని మెజారిటీ నిలుపుకోగలరు. కానీ అంతకంటే తక్కువ సీట్లు వచ్చినటువంటి పార్టీని ఆహ్వానించడం అంటే అది డెమోక్రసీని దెబ్బతీసినట్టు అవుతుందని చెప్పి చాలా మంది భావిస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా హంగ్ ఏర్పడినప్పుడు ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రానప్పుడు ఎవరిని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇన్వైట్ చేయాలి అనే విషయంలో గవర్నర్ చాలా పార్షియల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆదేశాలకు లోబడి పనిచేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ గా వ్యవహరించడం లేదు, అన్కాన్స్టిట్యూషన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ విషయంలో మాత్రమే గవర్నర్ యొక్క పోస్ట్ అనేది చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయిందని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఒక పార్టీ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అపోజిషన్ పార్టీ పవర్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఆ గవర్నమెంట్ ని ఏదో ఒక కారణం చేత రద్దు చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసేటువంటి సంప్రదాయం చాలా సందర్భాలు మనం చూసాం. 1978 లో జనతా గవర్నమెంట్ పవర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పవర్ లో లేనటువంటి 9 స్టేట్స్ లో సడన్ గా ఆ గవర్నమెంట్ ని అబాలిష్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే అక్కడ సిచువేషన్స్ బాగానే ఉన్నాయి, లా అండ్ ఆర్డర్ బాగానే ఉంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగానే ఉంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి. కానీ సడన్ గా వాళ్ళ పార్టీ పవర్ లో లేదని ఒకే ఒక కారణంతో 9 స్టేట్స్ లో జనతా గవర్నమెంట్ అప్పుడు 1978 లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసింది. అంటే ఏమైనా డెమోక్రసీ అనేది దెబ్బతింది అనమాట. అంటే గవర్నర్స్ అనే వాళ్ళు డమ్మీలు అయిపోయారు అని అర్థం. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయాలి అంటే నాదే తెలుసు. అదే తర్వాత 1980 లో మళ్ళీ తిరిగి ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఈ యొక్క జనతా గవర్నమెంట్ చేసిన దానికి ప్రతిఫలంగా అంటే వాళ్ళు రివర్స్ మళ్ళీ 1980 లో 10 స్టేట్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్ లో లేనటువంటి 10 స్టేట్స్ లో మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ అబాలిష్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఏమో ప్రతీకారంతో చేయడం అనేది డెమోక్రసీకి దెబ్బతీయడం అవుతున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్ అయిందంటే 5 years వరకు వాళ్ళు ఉండాలి, అది డెమోక్రసీలో ఉన్నటువంటి ఒక మెయిన్ కండిషన్. కానీ దాన్ని తుంగలో తొక్కేసుకుంటూ మనం పవర్ లేం కదా, మన అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అక్కడ స్టేట్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎందుకు ఉండాలి, ఏదో ఒక కారణంతో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెడదాం, గవర్నర్ మనడు కదా అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భావించడం, ఆ విధంగా గవర్నర్ వ్యవహరించడం అనేది గవర్నర్ పాత్ర అనేది చాలా వస్తుంది. సో గవర్నర్ పాత్ర కాంట్రవర్షియల్ చాలా వస్తుంది, ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఒక తొత్తులాగా పనిచేస్తారని, హీస్ నథింగ్ బట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నియమించినటువంటి ఒక ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి చాలా కాంట్రవర్షియల్ వివాదాలు ఆయన మీద ఉన్నాయి. ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రెసెంట్ ఏదైతే గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ఇండియాలో ఏదో విధంగా జరుగుతుంది, బట్ ఎఫెక్టివ్ అయితే లేదని చెప్పేసి చెప్పగలం. గవర్నర్ యొక్క రోల్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఎఫెక్టివ్ అయితే లేదు, అది కేవలం ఒక పార్షియల్ గా ఒక పార్టీకి ఫేవర్ చేసేలాగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పగలము, ఉందని మాత్రం మనం చెప్పగలం. ఓకే, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, చీఫ్ మినిస్టర్. ఇక స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో మనకున్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యవహారం ఏంటంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. దీన్ని మనం దేంతో పోల్చుకోవచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ యూనియన్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనం పోల్చుకోవచ్చు. ఇక మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓకే, ఇక మనం చూసినట్లయితే స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టికల్ నెంబర్ 163 అండ్ 164 మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్టికల్ నెంబర్ 163 ప్రకారం గవర్నర్కి అడ్వైజ్ చేయడానికి, గవర్నర్ని ఎయిడ్ చేయడానికి ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఉండాలని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. చీఫ్ మినిస్టర్ మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనం కంపేర్ చేయవచ్చు. చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై the governor. The oath of the chief minister is administered by the governor. Qualifications of the chief minister. Qualifications. He should be a citizen of India. He should have completed 25 years of age. 25 years he must should, and should be a member of state legislature. State legislature, either assembly or council. These conditions. He should not hold any office of profit, and he should not be punished by the SC/ST Atrocity Act and other criminal cases acts. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే 25 years ఏజ్ ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి. ఖచ్చితంగా he should be a member of either assembly or council. అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ గా he should be a member of either assembly or council అనేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓత్ చేసే టయానికి, తన ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సమయానికి మాత్రం అతను ఖచ్చితంగా మెంబర్గా ఉండాల్సిన పని లేదు. కానీ ఓత్ చేసిన తర్వాత, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత 6 months లోపల మాత్రం డెఫినెట్గా మెంబర్షిప్ అనేది రావాలి.
కాబట్టి మెంబర్షిప్ మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పాం కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సమయానికి లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మనం మెంబర్ ఉండాల్సిన పని లేదు. కానీ తర్వాత ఓట్ చేసిన తర్వాత 6 months లోపల డెఫినెట్గా మనము పార్లమెంట్ మెంబర్షిప్ అనేది పొందాలి, లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పదవి పోతుందని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా చీఫ్ మినిస్టర్ విషయం కూడా అదే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. చీఫ్ మినిస్టర్గా మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజుకి మనం అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాల్సిన పని లేదు, ఎమ్మెల్సీగా ఉండాల్సిన పని లేదు. కానీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత 6 నెలల లోపల 6 months లోపల మనం డెఫినెట్గా ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి, లేదా ఎమ్మెల్సీ అవ్వాలి. జనరల్గా ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా మిగతా ఎమ్మెల్యేతో పాటు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా కంటెక్ట్ చేస్తారు, గెలుస్తారు, చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యే సమయానికి వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ అనేది వస్తుంది. కానీ అది డెఫినెట్గా మానిటరీ ఏం కాదు, ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎమ్మెల్సీ మెంబర్షిప్ అనేది ఉండాలనేది డెఫినెట్గా ఒక మానిటరీ అనేది ఏం కాదు. బట్ 6 months వరకు కొంచెం ఎగ్జామ్స్ అనేది ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక టర్మ్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే జనరల్గా 5 years. కాబట్టి 5 years పీరియడ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ హిస్ మెజారిటీ. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ హిస్ పార్టీ మెజారిటీ, హిస్ పార్టీ మెజారిటీ ఇన్ అసెంబ్లీ. అసెంబ్లీలో తన మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు 5 years వరకు తను కంటిన్యూ చేయగలడు. మధ్యలో మెజారిటీ పోతే ఏమవుతుంది, మధ్యలోనే తనకి పదవి పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జనరల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం డెఫినెట్గా తనకి 5 years అని లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ హిస్ పార్టీ ఇన్ అసెంబ్లీ. అసెంబ్లీలో తన పార్టీ ఉన్నంత వరకు, అసెంబ్లీలో తన పార్టీ మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు తన 5 years వరకు హ్యాపీగా తన యొక్క గవర్నమెంట్ లీడ్ చేస్తాడు. కానీ మధ్యలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అటు ఇటు జంప్ అయిపోయి తన పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోతే మధ్యలో గవర్నమెంట్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో జనరల్గా 5 years అనేది మనం చెప్తాము. ఇక రిజైన్, తనకి రిజిగ్నేషన్ చేయాలనుకుంటే ద రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు బి సబ్మిట్ టు ద గవర్నర్కి సబ్మిట్ చేయాలి. జనరల్గా చీఫ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేస్తే మిగతా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా రిజైన్ చేయాలి. అంటే గవర్నమెంట్ అనేది పడిపోతున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి సాధారణంగా రిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే there will be no government అర్థం. 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రిజైన్ చేశారు. మన స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయింది, నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి అవసరం లేదని చెప్పి రిజైన్ చేశారు. రిజైన్ చేసిన ఏమైంది, గవర్నమెంట్ అనేది పడిపోయింది, ప్రెసిడెంట్ అనేది పోలేదు. కాబట్టి వన్స్ మన చీఫ్ మినిస్టర్ రిజైన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ప్రెసిడెంట్ అనేది పోతుంది. ఎందుకంటే ఆయన రిజైన్ చేసినట్టే ఆయన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ రిజైన్ చేసినట్టే, ప్రభుత్వం మొత్తం రిజైన్ చేసినట్టే. కాబట్టి అప్పుడు వెంటనే ప్రెసిడెంట్ అనేది పోతుంది. కాబట్టి ఆయన ఒక రిజైన్ చేస్తే గవర్నమెంట్ రిజైన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఒకవేళ అతను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రొసీజర్ టు రిమూవ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ హిస్ పోస్ట్ అంటే there is no any legislative procedure to remove the chief minister of the state. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ని తన పదవిని తొలగించాలంటే there is no such legislative procedure. ఎటువంటి legislative procedure లేదు. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం తన పదవిని కోల్పోతాడు. ఏంటి ఆ సందర్భాలు అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదైనా ఒక పబ్లిక్ బిల్ వీగిపోతే, పబ్లిక్ బిల్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, బడ్జెట్ మీద జరిగే ఓటింగ్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, ఓత్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓటింగ్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, కాన్ఫిడెంట్ మోషన్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, ప్రైవేట్ బిల్ పాస్ అయితే, ఇలాంటి సందర్భంలో గవర్నమెంట్ మొత్తం రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్తాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అదే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అంటే స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పబ్లిక్ బిల్ అనేది పాస్ కాలేకపోతే, అదేవిధంగా బడ్జెట్ బిల్లులో పాస్ కాలేకపోతే, మనీ బిల్లులో పాస్ కాలేకపోతే, ప్రైవేట్ బిల్లు గెలిస్తే, ప్రైవేట్ బిల్ ఎవరు ప్రపోజల్ పెట్టారు అది గెలిస్తే, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం మీద పెట్టేటువంటి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అనేది ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం యొక్క బల పరీక్ష, ప్రభుత్వం యొక్క మెజారిటీని, ప్రభుత్వం యొక్క స్ట్రెంత్ ని ప్రూవ్ చేసినటువంటి మోషన్, కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఏదైతుందో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ఓడిపోతే, అలాంటప్పుడు టోటల్ గవర్నమెంట్ విల్ బి రిజైన్డ్. అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే చీఫ్ మినిస్టర్ తన పదవిని కోల్పోతాడు. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ పాటు మిగతా అందరూ కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా పదవిని కోల్పోతారు. అలాంటప్పుడు తప్ప ప్రత్యేకించి ఒక రెజల్యూషన్ అనేది లేదు, ప్రత్యేకించి ఒక ప్రొసీజర్ అనేది చీఫ్ మినిస్టర్ రిమూవ్ చేయడం లేదు అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక చీఫ్ మినిస్టర్ సాలరీస్, అలవెన్సెస్, అమాల్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ అసెంబ్లీ ఒక యాక్ట్ ద్వారా డిసైడ్ చేస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు. ఇక చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై the governor as per the recommendations of the chief ministers, and all the council of ministers are allocated their portfolios by the chief ministers. Council of ministers are just appointed by the governor, but their portfolios are decided by the state chief minister, and these council of ministers can be grouped into 3 categories: cabinet ministers, independent ministers, and deputy ministers. Cabinet ministers, independent or state ministers, or deputy ministers. Cabinet ministers are the ministers who are having the most important portfolios such as finance, agriculture, disaster management, revenue, home, all such departments, health, education department, human resources. So the ministers who are having the most important portfolios are considered the cabinet ministers. Second category are state ministers, and third one is deputy ministers. Deputy ministers are the subordinate ministers. They assist the cabinet ministers. Okay, now, so but there is no such classification in the Constitution of India. This is only for our simple understanding. This is only for the simple understanding of the people. So all these council of ministers have 2 responsibilities. All council of ministers of the state are collectively responsible to the assembly, and they are individually responsible to the governor. All the council of ministers of the state have 2 responsibilities. They are collectively responsible to the state assembly. They are individually responsible to the state governor. Okay, అది గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next, what are the functions of the chief minister or council of ministers? Functions of the chief minister and council of ministers. The functions of the chief minister is very wider. So coming to the functions of the chief minister, functions of the chief minister of the state. Chief minister have very broader powers. His powers can be classified in relation to council of ministers, in relation to the governor, in relation to the state legislature, and other functions. The powers and functions of the chief ministers can be studied in relation to the council of ministers, in relation to the legislature, in relation to the governor, and other functions. మనం ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. The powers of the governor can be studied as per in relation to the council of ministers, in relation to the governor. In relation to the legislature, and other functions.
Coming first one, in relation to the Council of Ministers. What are the functions of the Chief Minister in relation to the Council of Ministers? By consulting the Chief Minister or on the recommendations of the Chief Minister, Governor can appoint the Council of Ministers. So it is compulsory. Council of Ministers are appointed by only on the recommendations of the Chief Minister. Only on the recommendations of the Chief Minister. Only on the recommendations of the Chief Minister. So Chief Minister recommend చేయకుండా గవర్నర్ అనే వ్యక్తి Council of Ministers ని అపాయింట్ చేయడు అని అర్థము. And Chief Minister he allocates portfolios among the ministers and he reshuffles portfolios among the ministers. Ministers కి portfolios ఇచ్చేది ఎవరు అంటే Chief Minister. గవర్నర్ ఇవ్వడు. గవర్నర్ కేవలం అపాయింట్ చేస్తారు మంత్రిగా. కానీ వాళ్ళకి portfolios ఇచ్చేది మాత్రం ఎవరు Chief Minister. అదేవిధంగా ఆ portfolios అవసరమైనప్పుడు చేంజ్ చేసేది కూడా ఎవరు అంటే Chief Minister అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా Chief Minister has the power to ask any minister to resign or to advise the governor to dismiss any minister. ఎవరైనా సరే తన అభిప్రాయం ఒపీనియన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు భేదాభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు ఒక మినిస్టర్ని రాజీనామా చేయమని చెప్పే అధికారం మినిస్టర్ ఉంటుంది, Chief Minister ఉంటుంది. లేదా ఒక మంత్రిని డిస్మిస్ చేయమని చెప్పే అధికారం గవర్నర్ చెప్పే అధికారం Chief Minister ఉంటుంది. సో Chief Minister of the state can ask any minister to resign or to advise or to suggest or to recommend the governor to dismiss any minister if there is any difference of opinion. ఓకేనా? కాబట్టి ఒక మంత్రిని రాజీనామా చేయమని చెప్పే అధికారం అనుకుంటుంది, లేదా ఒక మంత్రిని డిస్మిస్ చేయమని చెప్పే అధికారం కూడా గవర్నర్ చెప్పే అధికారం కూడా Chief Minister ఉంటుంది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And he presides the cabinet meeting and he presides the Council of Ministers meeting. కాబట్టి మనం గమనించాల్సిన క్యాబినెట్ మీటింగ్ కి ఈయనే అధ్యక్షత వహిస్తాడు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్స్ కూడా ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తాడు? చీఫ్ మినిస్టర్ అధ్యక్షత వహిస్తాడని చెప్పి చెప్పవచ్చు. హీ గైడ్స్ ద మినిస్టర్స్, హీ డైరెక్ట్స్ ద మినిస్టర్స్, హీ కంట్రోల్స్ ద మినిస్టర్స్, హీ కోఆర్డినేట్స్ ద మినిస్టర్స్. కాబట్టి మంత్రులందరూ కూడా మీరు పని చేయండి, ఈ పని చేయండి, ఆ పని చేయొద్దు, ఇలా కోఆపరేట్ చేసుకోండి, ఇలా ఉండండి, అలా ఉండదని చెప్పేసి మొత్తం చెప్పేది ఎవరంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. అండ్ హీ కెన్ బ్రింగ్ అబౌట్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ బై రిజైనింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ వ్యక్తి రిజైన్ చేస్తే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి తన రాజీనామాతో మొత్తం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ని రద్దు చేసే అధికారం ఒక చీఫ్ మినిస్టర్కి ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది గవర్నర్. In relation to the governor ఏమంటే the chief minister has to communicate the governor about the decisions taken by the council of ministers. Chief minister has to communicate the governor about the decisions taken by the council of ministers. కాబట్టి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకున్నటువంటి డిసిజన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డిసిజన్స్ అన్ని కూడా గవర్నర్కి చెప్పేటువంటి బాధ్యత ఎవరిది అంటే చీఫ్ మినిస్టర్స్ది. అదేవిధంగా టు ఫర్నిష్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ లెజిస్లేషన్ యాజ్ ది గవర్నర్ మే కాల్ ఫర్. గవర్నర్ ఏదైనా ఒక విషయంలో పలానా విషయం నాకు చెప్పండి అని చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాన్ని పని చేసే అధికారం కూడా గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటుంది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి అడ్వైస్ ని, గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి సజెషన్స్ ని, గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి ఆర్డర్స్ ఏదైనా కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి తెలియజేస్తారు. కాబట్టి గవర్నర్కి కూడా గవర్నర్ ఏమంటే the chief minister has to communicate the governor about the decisions taken by the council of ministers. Chief Minister has to communicate the governor about the decisions taken by the council of ministers. కాబట్టి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకున్నటువంటి డిసిజన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డిసిజన్స్ అన్ని కూడా గవర్నర్కి చెప్పేటువంటి బాధ్యత ఎవరిది అంటే చీఫ్ మినిస్టర్స్ది. అదేవిధంగా టు ఫర్నిష్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ లెజిస్లేషన్ యాజ్ ది గవర్నర్ మే కాల్ ఫర్. గవర్నర్ ఏదైనా ఒక విషయంలో పలానా విషయం నాకు చెప్పండి అంటే ఆ విషయాన్ని పని చేసే అధికారం కూడా గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటుంది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి అడ్వైస్ ని, గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి సజెషన్స్ ని, గవర్నర్ ఇచ్చేటువంటి ఆర్డర్స్ ఏవైతే కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి తెలియజేస్తాడు. కాబట్టి గవర్నర్కి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లాగా ఎవరు ఉంటారంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. సో హీ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ గవర్నర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏం డిసిజన్ తీసుకున్నా అవి గవర్నర్ చెప్పాలి. గవర్నర్ ఏదైనా ఏం అడిగినా ఏం చెప్పినా ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నర్ చెప్పాలి. లేదా ఏదైనా కొన్ని మెసేజ్ ఇస్తే అవన్నీ కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్పాలి. ఇన్ రిలేషన్ టు ద లెజిస్లేచర్ హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ హీ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. కాబట్టి ఆయన ఏ హౌస్ లో ఉంటే ఆ హౌస్ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో ఉంటారు. అసెంబ్లీలోనే ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ అందరూ చీఫ్ మినిస్టర్లు అందరూ కూడా అసెంబ్లీలోనే మెంబర్షిప్ కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి హీ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ మనం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా he advised the governor to summon the houses, to prorogue the houses or to dissolve assembly. But on the advice of the chief minister is only the governor can summon the houses or proroguing the houses or the dissolution of assembly అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి he advised the governor to summoning the houses or to prorogue the houses or to dissolve state assembly. State assembly can be dissolved by the governor of the state only on the advice of the chief minister. మనం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు హౌస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మనము డిసాల్వ్ చేయలేము, ఓన్లీ అసెంబ్లీ మాత్రం డిసాల్వ్ చేయవచ్చు. కాబట్టి హౌసెస్ ని సమ్మన్ చేయాలన్నా, ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా లేదా అసెంబ్లీ డిసాల్వ్ చేయాలన్నా గవర్నర్ ఎలా చేస్తారంటే ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క సలహా మేరకు ఆయన పనిచేస్తారని మనం పెట్టుకోవాలి. అండ్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ కెన్ announces the government policies on the floor of the house. కాబట్టి గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ మొత్తాన్ని సభకు వివరించే అధికారం ఉంటుంది.
ఓకేనా. ఇవన్నమాట ఇవి కాకుండా అదర్ ఫంక్షన్స్ మనం గమనించినట్లయితే he is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government, state government. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరపున ఈయన అధికార ప్రతినిధి. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక అంతరార్థం ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ he is the leader of people. He is the people's leader. He is the people's leader అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He is the head of the government. This is the first main point. He is the head of the government. Chief Minister is the head of the government. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం. He is the head of the government. Chief Minister can advise the governor while appointing Advocate General, Finance Commission, State Public Service Commission, State Election Commission, SC, ST, other commissions, all these things. He is the crisis manager in chief. He is the crisis manager in chief. He is the crisis manager in chief at the state during emergencies. ఏదైనా స్టేట్లో ఒక పొలిటికల్ ఎమర్జెన్సీ ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు ఆ పొలిటికల్ ఎమర్జెన్సీని సాల్వ్ చేసేటువంటి ఒక క్రైసిస్ మేనేజర్ ఇన్ చీఫ్ అని ఉంటారు. క్రైసిస్ SC, ST, the government, the leader of people. He is the people's leader. He is the people's leader. He is the chief spokesperson of. He is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government, state government. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరపున ఈయన అధికార ప్రతినిధి. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పినా దానికి ఒక అంతరార్థం ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ he is the leader of people. He is the people's leader. He is the people's leader అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He is the head of the government. This is the first main point. He is the head of the government. Chief Minister is the head of the government. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం. He is the head of the government. Chief Minister can advise the governor while appointing Advocate General, Finance Commission, State Public Service Commission, State Election Commission, SC, ST, other commissions, all these things. He is the crisis manager in chief. He is the crisis manager in chief. He is the crisis manager in chief at the state during emergencies. ఏదైనా స్టేట్లో ఒక పొలిటికల్ ఎమర్జెన్సీ ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు ఆ పొలిటికల్ ఎమర్జెన్సీని సాల్వ్ చేసేటువంటి ఒక క్రైసిస్ మేనేజర్ ఇన్ చీఫ్ అని ఉంటారు. ఓకేనా, ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ he is the member of Interstate Council and he is the member of Governing Council of Niti Aayog and both headed by the Prime Minister. He acts as the vice chairman of the concerned zonal councils by rotation, holding office for a period of 1 year. He is the chairman of the State Planning Commission. He is the chief spokesperson. He is the crisis manager in chief. He is the leader of the state. He meets various sections of the people and receives memorandum from them regarding their problems and so on. And he is the political head of the services. Even మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He is the political head of the services. He is the political head of the services and he is the head of zonal councils. He is the head of the zonal council. ఆ స్టేట్ ఏ జోనల్ కౌన్సిల్ పరిధిలోకి వస్తుందో, మన ఇండియాలో 5 జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్టేట్ ఏ జోనల్ కౌన్సిల్ పరిధిలోకి వస్తుందో ఆ జోనల్ కౌన్సిల్కి రొటేషన్ పద్ధతిలో 1 year పీరియడ్కి ఆయన హెడ్గా ఉంటాడు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He is a member of Interstate Council and he is a member of Governing Council of Niti Aayog. He is a member of Governing Council of Niti Aayog and he is the chairman of State Planning Commission. He is the chairman of State Planning Commission and he is the political head of the services and he is the political head of the services అని చెప్తాం. సో ఇవి సాధారణంగా మనం చీఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క పవర్స్ లాగా మనం చెప్తుంటాం. ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుంటే the powers of the chief ministers and the powers and the functions of the chief ministers can be discussed as in relation to the council of ministers, in relation to the governor, in relation to the legislature and other functions. In relation to the council of ministers, council of ministers are appointed only on the recommendations by the governor, only on the recommendations of the chief minister, and chief minister allocates portfolios among the ministers. Chief minister reshuffles the portfolios among the chief ministers and he presides the cabinet meeting and he presides the council of ministers meeting. అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And he can ask any minister to resign and he can advise the governor to dismiss any minister while there is a difference of opinion. Even మనం చెప్పవచ్చు. And he directs the ministers, he guides the ministers, he controls the ministers regarding to the administrative activities. Next, in relation to the governor, chief minister has to communicate the governor about decisions taken by the council of ministers, and he acts as a bridge between governor and council of ministers, and he sends the messages given by the governor to the council of ministers. And he advises the governor while appointing some posts of Advocate General, Chief Election Commission, State Finance Commission, and other commissions of SC Commission, SC Commission, BC Commission, Minority Commission, Human Rights Commission, Official Language Commission, all these commissions. So all the appointments that are appointed by the governor take place only on the recommendations of chief minister. In relation to the legislature, he is the leader of the house of the assembly, and as the leader of the house, he announces the government policies on the floor of the house. He advises the governor to summon the houses, to prorogue the houses, or to dissolve the assembly. Another function of this, he is the people's leader, he is the chief spokesperson of the governor, and he is the chairman of State Planning Commission. He is the crisis manager in chief. There is political services, political emergencies. He is the political head of the services. He is the head of the Zonal Council by rotation, and he is a member of Interstate Council, and he is a member of Governing Council of Niti Aayog. These are the functions and powers of the governor. Powers and functions of governor.
So as we all know, governor is the first citizen of the state government. Governor is the nominal authority of the state government. Governor is the representative of the President of India, and governor is the bridge between state and central governments. So as the nominal authority of the state government, as a representative of the Indian government in the state, governor possesses different types of powers and functions in the state government. The Constitution of India empowers the governor with 4 types of powers. In Indian Constitution, the governor is given executive powers, legislative powers, financial powers, and judicial powers. But as the President of India possesses military powers, diplomatic powers, and the emergency powers, the governor will not possesses all these 3 powers. రాష్ట్రంలో గవర్నర్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద స్టేట్గా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క నామినల్ అథారిటీగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ని నిర్వహిస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది గవర్నర్కి 4 రకాల పవర్స్ని క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అని, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అని, ఫినాన్షియల్ పవర్స్ అని, జుడిషియల్ పవర్స్ అని. అయితే when we comparing ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి ఉండే కొన్ని పవర్స్ గవర్నర్కి ఉండవు. అవేంటంటే మిలిటరీ పవర్స్, డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. ఈ 3 పవర్స్ అనేవి ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి, గవర్నర్కి ఉండవు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆ లిస్ట్ ఒకసారి రాస్తే ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ possesses executive powers. The governor of the state possesses legislative powers. The governor of the state possesses financial powers, and the governor of the state possesses judicial powers. Only these 4 types of powers are possessed by the governor of the state. Whereas, similarly, the president of India will also possess these 4 types of powers. అయితే ఇక్కడ మనకి గవర్నర్కి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి 4 పవర్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి. బట్ కొన్ని పవర్స్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ విల్ possess some powers. అవి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఎవరి పేరు మీద జరుగుతుంది, దే డ్యూటీ ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ తన పార్టీ యొక్క ఏదైనా కోర్టుకి వెళ్ళడానికి, అండ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద అడ్వకేట్ జనరల్ the doctrine of the pleasure of the governor. Governor చేతి అపాయింట్ స్టేట్, అదేవిధంగా 240 చేస్తూ గవర్నర్ ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నర్. నెక్స్ట్ legislative powers of the governor means 1/3 of British Empire. సో బ్రిటిష్ యాక్ట్ని మోడిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఇష్యూస్ ముడిపడి ఉన్నప్పుడు, కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నప్పుడు అనుకోండి, దాని మీద ఏదైనా వ్యతిరేకత వచ్చినట్టు ఫినాన్షియల్ పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నర్, రైట్, స్టేట్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ రిలేటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, న్యూ ఇన్కమ్ బిల్ పాస్ అవుతుంది. Governor, without permission of the state government, no money bill can be introduced in the. And the last one is judicial powers of the respite. Discussed all these 5 types of judicial powers of the president in previous classes. So pardon means, let us recall what we already learned. Pardon means completely cancelling of the punishment. It may be death punishment or what under general punishment. So cancelling of total punishment. But here there is a small difference between state governor and president of India. President of India can grant pardon. Governor of the state can grant pardon. But the state governor has no power to grant pardon to the death sentence. Death sentence means uri shiksha. So if a person is given death sentence by the court, then he can appeal to the president of India. Then president can maybe or may not be may grants pardon to the death sentence. కాబట్టి ఎవరికైనా ఒక డెత్ సెంటెన్స్ విధించిన తర్వాత, ఉరి శిక్ష వేయబడిన తర్వాత జనరల్లీ వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పీల్ చేసుకుంటారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తారు. దాన్ని మనం ఏమంటాం? పార్డన్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు క్షమాభిక్ష అడుగుతారు. సో క్షమాభిక్ష మీన్స్ ఒక శిక్ష మొత్తాన్ని రద్దు చేయడం, లేదా ఉరి శిక్ష ఎవరికైనా పడి ఉంటే డెత్ సెంటెన్స్, ఆ ఉరి శిక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయడం. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, కంప్లీట్గా డెత్ సెంటెన్స్ ని తీసేయడం, లేదా పనిష్మెంట్ ని కంప్లీట్గా తీసేయడం. ఒక నార్మల్ పనిష్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ కి ఇండిఫినిట్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే నిరవధికంగా అతనికి ఉరి శిక్ష, లేదా లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చిండొచ్చు. లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మీన్స్ జీవితకాల శిక్ష, అంటే జీవిత ఖైదు అంటున్నారు కదా. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ గివెన్ లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, then it can be cancelled by the president by granting pardon. It can be cancelled by the state governor by granting pardon. But if a person is given death sentence, that can be only cancelled by the president of India only. It cannot be cancelled by the governor. So it make death sentence అన్నప్పుడు డెత్ సెంటెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, గవర్నర్ లేదు. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెనీ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ జుడిషియల్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నర్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ డెత్ సెంటెన్స్, చేంజింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్, reducing the punishment period, or
to stay on the execution of the punishment అని చెప్పేసి ఇస్తారు. సో ఇక్కడ the governor cannot grant a pardon to the death sentence. So death sentence కి సంబంధించి క్షమాభిక్ష పెట్టే పవర్ గవర్నర్ కి లేదు. It is only possessed by the state the nature of the punishment change the governor. Next one has the power to grant commutation to change nature of the punishment. To change the nature of the punishment. For example, death sentence to imprisonment, lifetime imprisonment. So to change the nature of the sentence is nothing but commutation. So commutation can be granted by both the president and the governor. Next, remission means to reduce the term of punishment. To reduce the term or the period of the punishment. For example, if a person is given 25 years of imprisonment, then governor can reduce from 25 to 10 years, from 25 to 15 years, or whatever it could. So this is remission. Remission means to reduce the period of the sentence. Ante shiksha kaalaanni tagginchadam. But the nature is same. The nature could be same, but only the period can be changed in this one. So remission can be granted by the president. In the same way, it can be granted by the state governor also. Next, respite. Respite means in a particular situation. In a particular situation means, for example, a woman is given 25 years of imprisonment. But when she was imprisoned in the jail, she got some uncurious disease. It may be HIV, or she is infected with HIV or AIDS or cancer or whatever it could be, which is not completely treated by the doctors or whatever it could be. So if a person is infected with a particular disease which is not cured, then automatically the sentence could be reduced. So such conditions. One more example: if a woman is given 10 years of imprisonment, then she became pregnant. So after when she became pregnant, definitely she needs some special facilities, she needs some special treatment, she needs some special care for the free delivery. So automatically imprisonment would be reduced. She could be joined in hospital, or she could be given more advanced treatments or care or whatever it could be. So ఒక woman కి ఒక 10 years imprisonment వేసిన తర్వాత ఆ ఇంప్రిజన్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతున్న టైంలో ఆమె గర్భవతి అయింది. సో దాని రీజన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఆమె గర్భవతి అయిన తర్వాత, ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆమెకి కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అనేది తగ్గిస్తారు. సో ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్ కావడం అనేది ఒక పర్టికులర్ కండిషన్, ఒక స్పెసిఫిక్ సిచువేషన్. లేదా ఒకరికి ఇంప్రిజన్మెంట్ వేశారు, ఇంప్రిజన్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి హెచ్ఐవి, ఎయిడ్స్, లేదంటే కరోనానో, లేకపోతే క్యాన్సర్, లేకపోతే అన్క్యూర్డ్, మన క్యూర్ చేయలేని డిసీజ్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రిజన్మెంట్ తగ్గిస్తారు. ఇలాగనమాట. సో ఇన్ని పర్టికులర్ సిచువేషన్స్ the sentence may be reduced. శిక్షణ తగ్గిస్తే మనం రెస్పెక్ట్ అంటాం. సో రెస్పెక్ట్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ బోత్ president of India and the governor of the state. And reprieve to stay the execution of the sentence. To stay the execution of the sentence means రేపు ఆ వ్యక్తి ఉరి తీయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రేపు ఒక వ్యక్తి ఉరి తీయాలి. సో మొత్తం థింగ్స్ ఓకే. అలా అయినప్పుడు అతను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి లేదా గవర్నర్ దగ్గరికి క్షమాభిక్ష అడిగాడు. అలాంటిప్పుడు రేపటి బదులు 1 వీక్ తర్వాత ఇంకో 1 వీక్ 10 days అలా పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ టు స్టే ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. అంటే ఒక శిక్షని అమలు చేసేటప్పుడు దాన్ని కొద్ది కాలం వరకు పోస్ట్పోన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? రీప్రైవ్ అంటే అంటాం. సో రీప్రైవ్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ by the president or by the governor. So except this one, except cancellation of death sentence, remaining all 5 judicial powers can be possessed by the governor. The governor దగ్గరికి క్షమాభిక్ష అడిగాడు. అలాంటప్పుడు రేపటి బదులు 1 వీక్ తర్వాత ఇంకో 1 వీక్ 10 days అలా పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ టు స్టే ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. అంటే ఒక శిక్షని అమలు చేసేటప్పుడు దాన్ని కొద్ది కాలం వరకు పోస్ట్పోన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? రీప్రైవ్ అంటే అంటాం. సో రీప్రైవ్ కెన్ బి గ్రాంటెడ్ by the president, or important point is there while appointing the district court by the state. So these are the most important powers of executive powers, legislative powers, and financial powers and judicial powers of the state governor. So after that we have to compare. Next, comparing veto powers of the president and the governor relating to a bill. So it is an overall view of comparison between president of India and the governor of the state, discussing various topics. So here we are discussing the main comparisons, the major important topics which have the scope to be asked in the examinations, or comparisons between the president and governor regarding to the various issues. First of all, we have to discuss what are the comparisons between president and governor regarding to the veto powers. So veto powers means to reject. Veto means to reject. So both president of India and governor of the state have some veto powers when a bill is sent for their assent. So in generally, veto powers can be used in the process of lawmaking. So lawmaking is a procedure of a legislature, or maybe union legislature or state legislature. So lawmaking is one of the major important function of the state legislature or union legislature. Union legislature is known as parliament. State legislature is it has no other name, it is state legislature. So the legislature is one of the most important wing of the state government or union government to make laws. Okay, ikkada in the process of making laws at the central level, president plays a key role, whereas at the state level the governor plays the vital role. So without the assent of the president of India or the governor of the state, a bill cannot becomes an act. So it is compulsory for any bill to make it an act
for the assent of the president or the assent of the governor. So it is compulsory. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బిల్ అనేది యాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎవరి అసెంట్ కావాలి? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అసెంట్ ఆర్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసెంట్ కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ when the bill is sent for the assent of the president or for the assent of the governor, both president of India and the governor of the state have some options. Those options are known as veto powers. So they may be give their assent, or they may be withhold their assent, or they may be resend the bill for the reconsideration of the state legislature or Union legislature. These are called veto powers. Already while we are discussing about the judicial powers of the president in the chapter Union Government chapter, we clearly discussed the veto powers of the president. What is absolute veto power? What is qualified veto power? What is pocket veto power? So already we clearly discussed all about all veto powers. Here just we compare. In this class we just compare the veto powers of a president and governor. Okay, coming to the first one regarding to the ordinary bills. An ordinary bill is a bill which is not a money bill. An ordinary bill is a bill which is not a money bill. So if it is a ordinary bill or money bill, the power who has the power of classification of money bill or ordinary bill is nothing but the speaker. At the central level, Lok Sabha speaker has authority to classify a bill or to recognize a bill either it is money bill or not. So at the state level, the assembly speaker has the power to identify or to recognize or to classify a bill either it is a money bill or not. So it can be the ordinary bills. So when an ordinary bill sent for the assent of the president or governor, what they have the options: governor and the president. Okay, let us see for the first president. When a bill is sent for the assent of this president, when an ordinary bill sent for the assent of the president of India, president, then he can give his assent. He can give his assent to the bill. So వెంటనే ఆ బిల్కి ఆమోదం తెలపవచ్చు, or he can withhold his assent. He can withhold his assent. So వెంటనే అసెంట్ తన ఆమోదం తెలపకుండా కొద్దిగా దాని దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, or he can resend the bill for the reconsideration of the parliament. So president of India, when an ordinary bill is sent for the assent of the president, then he has three options. One, he can give his assent. వెంటనే ఆ బిల్ మీద సంతకం పెట్టేసి దాన్ని పాస్ చేయొచ్చు, or he can withhold his assent. లేదా ఆ బిల్ మీద సంతకం పెట్టకుండా దాన్ని కొద్ది రోజులు అలాగా తన దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, or he can resend the bill for the reconsideration of the parliament. ఆ బిల్ మళ్ళీ పార్లమెంట్కి వెనక్కి పంపించవచ్చు. When a bill is sent back to the parliament for the reconsideration, then the parliament has to pass the bill without corrections, without modifications, or with modifications. When a bill is sent to the parliament by the president of India for the reconsideration, then parliament has two options. It may be pass the bill without any modifications or with modifications. When a bill is further passed by the parliament, then the bill is again sent for the assent of the president. When a bill is sent by the parliament for the assent of the president for the second time, then the president has no power to resend the bill for the reconsideration. President has the power to resend the bill for the reconsideration of the parliament for only one time. ఒక్కసారి మాత్రమే బిల్ ని రీకన్సిడరేషన్ కోసం పార్లమెంట్ పంపించవచ్చు. When a bill is sent for the parliament for the reconsideration కోసం బిల్ పంపించినప్పుడు పార్లమెంట్ ఆ బిల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాస్ చేయొచ్చు, లేదా మోడిఫికేషన్స్ తో, లేదా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ తో, కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో పాస్ చేయొచ్చు. సో మోడిఫికేషన్స్ తో పాస్ చేసినా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాస్ చేసినా, మళ్ళీ సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన సంతకం పెట్టాలి. సో ఇవి ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించి. కమింగ్ టు ది స్టేట్ గవర్నర్, when a bill is passed by both assembly and legislative council and the bill is sent to the governor for his assent, governor has the same three options. Governor can give his assent as president do, and governor can withhold his assent for a period of time, or a governor can resend the bill for the reconsideration of the assembly. So ఇక్కడ మనకి ఆర్డినరీ బిల్ కి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి పవర్స్ ఉంటాయో గవర్నర్ కి కూడా సేమ్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో గవర్నర్ possesses all the three powers which are possessed by the president of India. So when a bill is sent for the assent of the governor can give his assent immediately, or governor can withhold his assent for a period of time, or governor can resend the bill for the reconsideration of the state legislature. So when a bill is sent for the assembly for the reconsideration, then assembly can pass the bill with modifications or without modifications. So when assembly is sent the same bill for the assent of the state governor for the second time, then the governor cannot resend the bill for the second time. Both president and governor have the powers to send the bill for the legislature for the reconsideration for only one time. ఒకసారి మాత్రమే వాళ్ళు పంపించవచ్చు. Coming to the money bills. So money bill is classic money bill. Either it is money bill or not, it can be identified or it can be classified by the speaker of the legislature. Either it is Lok Sabha or assembly. Right. When a money bill is sent for the consideration or sent for the assent of the president, what the options president and governor, what the options he has and what the options governor has. So when a money bill is sent for the assent of the president, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనీ బిల్స్ అనేవి కేటగిరీ 1 మనీ బిల్స్ ఉంటాయి, కేటగిరీ 2 మనీ బిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ బిల్స్ ఉంటాయి, మనీ బిల్స్ ఉంటాయి, బట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. మనం ఇంతకుముందు పార్లమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ గురించి మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం. సో అదంతా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో విన్నాను. ఇక్కడ when a money bill is sent for the assent of the president can give his assent, or president can withhold his assent, or president can send back for the reconsideration of the parliament. Whereas when a money bill is sent for the assent of the governor has the power to give his assent, and governor can withhold his assent for a period of time. But governor cannot resend the bill for the state legislature for the reconsideration. Here there is a difference. For regarding to money bills విషయానికి వచ్చినప్పుడు a money bill
when a money bill is sent for the assent of the president, president can give his assent, president can withhold his assent, or president can resend the bill for the reconsideration of the parliament. Whereas when coming to the governor, when a bill is sent for the assent of the state governor, then the state governor has the power to give his assent or to withhold his assent. ఈ రెండు పవర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మనీ బిల్స్ కి సంబంధించి. మనీ బిల్స్ కి సంబంధించి థర్డ్ ఆప్షన్ గవర్నర్ ఉంటుంది. సో ఏ మనీ బిల్ కెనాట్ బి రీసెండ్ బై ద స్టేట్ గవర్నర్ ఫర్ ద రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ. కాబట్టి ఒక మనీ బిల్ అనేది గవర్నర్ యొక్క ఆమోదం కోసం పంపినప్పుడు గవర్నర్ వెంటనే అసెంట్ తన ఆమోదం తెలియజేయవచ్చు లేదా విత్హోల్డ్ చేయొచ్చు, అంటే కొద్ది రోజులు ఆమోదం తెలపడం దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఏ స్టేట్ మనీ బిల్ కెనాట్ రీసెండ్ బై ద గవర్నర్ ఫర్ ద రీకన్సిడరేషన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ మనీ బిల్ విషయంలో థర్డ్ పాయింట్ ఇద్దరికి తేడా ఉంటుంది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ కేటగిరీ బిల్స్. బిల్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ద రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. మనకి తెలుసు as per article number 201 in the constitution, governor can reserve a bill for the consideration of the president of India. So in previous class already we talked about it. ఏదైనా ఒక బిల్, if any bill has the content regarding to the national issues or constitutional matters, ఏదైనా ఒక స్టేట్ బిల్లో నేషనల్ ఇష్యూస్ కి సంబంధించిన అంశాలు కానీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ కానీ, నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించిన అంశాలు కానీ, లేదా ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన చట్టానికి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాస్ కి సంబంధించిన అంశాలు ముడిపడి ఉంటే, దెన్ ద గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ద బిల్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ as per article number 201. So article number 201 in the constitution of India, Indian constitution states that a state governor can reserve a bill for the consideration of the president of India if it is consisting of some matters regarding to the national integrity or whatever it could. కాబట్టి నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించి కానీ ఆల్రెడీ అంశం మీద గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ చట్టం చేసి ఉన్నప్పుడు లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ డెప్గా ఉన్నప్పుడు ఆ బిల్ని ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ కోసం లేదా ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కోసం గవర్నర్ దాన్ని రిజర్వ్ చేయవచ్చు. సో when a bill is reserved for the consideration of the president as per article number 101 by the governor, what options does president has? President కి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? President have three options when a bill is sent for the consideration from the state legislature. Then president can give his assent, president can withhold his assent, or president can resend the bill for reconsideration of the state assembly. Right. ఈ రెండు పోక్సో యాక్ట్ కానీ నిర్భయ యాక్ట్ కానీ సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ కి సంబంధించినవి, చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి సంబంధించినవి, రిగార్డింగ్ టు ది కమ్యూటేషన్, రిగార్డింగ్ టు ది రెమిషన్, రిగార్డింగ్ టు ది 1/6 మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విత్ ప్రయర్ పర్మిషన్ టు ది కొన్ని మార్పులు చేర్పులు తప్ప మిగతా అన్ని యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటాయని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి వాటిని కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ next articles related to the governor. So in this class we discuss about the constitutional provisions of the state governor or constitutional position of the governor. Governor India is a representative governor. Administration అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ కాబట్టి ఇది మనం చెప్తుంది. కాబట్టి as per article number 154 all the state executive actions are going by the name of the state governor. All the executive decisions are taken by the name of the governor of the state అని చెప్తాం. కాబట్టి governor is the chief executive officer of the state అనేది మనం చెప్తాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ article number 155 అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆర్డినెన్సెస్ 217 మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు. సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హ్యాస్ 2 పవర్స్ అసెంబ్లీ అని చెప్తున్న article number 174. article number 175 రైట్ టు అడ్రస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ గవర్నర్స్. So article number 176 special address by the governor in particular situations. In generally when the sessions are started they could be either budget sessions or monsoon sessions or winter అనేది చెప్తున్నమాట. Ordinances. So continues up to but an ordinance can be by the consent. Next 106 articles. Okay, next chief minister of the state. In previous classes we came to know in detail about the state governor, functions and powers of the governor and the comparison between president and the governor. Next discussing about the state government, we are going to be discussed, and he is the chief executive officer. He must be a politician, he must be belongs to any political party. So the political party who scores majority seats in the elections, ruling party lost their government. So in such conditions only the different type, and he is the head of the government. As the head of the government, chief minister of the state possesses different types of functions regarding relating to the governor, relating to the council of ministers, relating to the state employees, relating to the governor. The first one is relating to the governor. Relating to the governor, right? Or the chief ministers. In general, all the council is the member of national integrity. Functions ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేయనప్పటికీ as the head of the government he council of ministers
Council of Ministers are a part of Indian parliamentary system. India adopts the parliamentary system which is inspired from the Britain government. What is a parliamentary system? Parliamentary system అంటే అర్థం ఏంటన్నప్పుడు పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ఒక నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ, ఒక రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అని ఉంటారు అని చెప్పుకున్నాం. రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి సంబంధించి ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీకి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్ ఉంటారు అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ విధంగా పవర్స్ అనేవి ఒకే వ్యక్తి ద్వారా కాకుండా ఈ విధంగా జీరో ఎగ్జిక్యూటివ్ గా, డి ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా డివైడ్ అయిపోయి కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం జనరల్ గా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇండియా అడాప్టెడ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ లో భాగంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్లు కూడా యాజ్ వెల్ as అంటే యాజ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అదే విధంగా మనకి పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ లాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీగా గవర్నర్, రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీగా చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు. ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ గవర్నర్ కానీ అసిస్ట్ చేయడానికి, ఎయిడ్ చేయడానికి, సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి, రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. Ministers are a part of state executive or appointed by the state governor on the recommendations of the state chief minister, and the council of ministers are appointed by the governor to aid and to assist him. గవర్నర్ కి సహాయము, సహకారాలు అందించడానికి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో గవర్నర్ కి ఒక విధమైన సహకారం అందించడానికి ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఏర్పాటవుతారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 163 and 164 refers to the council of ministers of the state. Article number 163 and 164, these two articles deals with the council of ministers of the state government. Council of ministers of the state or state council ministers. State council of ministers is a part of state executive. Right. Then coming to the basic points, what are the qualifications? Of council of ministers? Right. Appointment, they are appointed by. Right. Oath and affirmation of the council of ministers are administered by. Term of council of ministers. Resignation letter of council of ministers to be addressed to. Functions and other things. Right. Council of ministers is a part of state executive. అయితే ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనము ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలని దాని ముందు అవన్నీ డీటెయిల్స్ మనం వెళ్ళే ముందు వాళ్ళకి సంబంధించిన బేసిక్స్ మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి? సో ఒక వ్యక్తి, ఒక పర్సన్ ఒక మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయాలంటే అతనికి ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి అని మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇన్ జనరల్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ అయ్యే వ్యక్తి he has to be a member of state legislature. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. A person who is going to be appointed as a minister shall be a member of state legislature. It means he should be a member of state assembly or he should be a member of state legislature. But there is an exemption. What exemption ante, by the time of taking oath as a minister, it is not compulsory. But before 6 months of the period of the oath, he has to be become a member of either assembly or legislative council. First, the person who is going to be appointed as a minister has to be a member of state legislature. I think by the time of taking oath as a minister, it is not compulsory. But within the 6 months period of time, he has to become a member of state legislature. Otherwise, he shall lose his minister పదవి. కాబట్టి 6 నెలల 6 months లోపల కనుక అతడు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లో మెంబర్షిప్ పొందకపోతే, అంటే ఎమ్మెల్యే గాను ఎమ్మెల్సీ గాను అతను గెలవలేకపోతే 6 months తర్వాత ఖచ్చితంగా మినిస్టర్ పదవిని కోల్పోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఏ మినిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంతే. సో ఏ మినిస్టర్ ఈజ్ ఎయిదర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎమ్మెల్సీ. కాబట్టి అతడు ఎమ్మెల్యే అయినా ఉండాలి or he should be ఎమ్మెల్సీ అయినా ఉండాలి. సో ఎమ్మెల్యే కనుక అయితే he should have completed 25 years of age, or if he is MLC, then he should have to complete 30 years of age. ఒకవేళ అతడు ఎమ్మెల్యే కనుక అయి ఉంటే అతడు 25 years ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ అతడు ఎమ్మెల్సీ కనుక అయి ఉంటే 30 years ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయి ఉండాలని చెప్పేసి మనం పెట్టుకోవాలి. రిమైన్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి he should be an Indian and he should not have any criminal case background or he should not be punished by any court or civil court or any criminal court. అతను ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా చాలా హెల్దీగా ఉండాలి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అతను హెల్దీగా లేడని చెప్పేసి, మెంటల్ గా హెల్దీగా లేడని చెప్పేసి, ఫిజికల్ గా హెల్దీగా లేడని చెప్పేసి కానీ, లేదా ఏదైనా ఆర్థిక నేరాలు కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఏ కోర్టు కూడా అతన్ని శిక్షించకూడదు. కోర్టు నేరాలు అతని మీద మోపి ఉండకూడదు అనమాట. అవి జనరల్గా మనం చెప్తాం. సో అలాంటి వ్యక్తి జనరల్ మినిస్టర్ అవుతారు. అపాయింటెడ్ బై ఆల్ ద మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై governor as per article number 164. As per article number 164, all the ministers, council of ministers are appointed by the governor, including chief minister. Chief minister is also a part of council of ministers. But ministers are appointed by governor only, but their portfolios are decided by chief minister. And council of ministers, they both and affirmation of the council of ministers are administered by governor. So governor samaksham lo ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. Okay na? Next term. The term of office of this council of ministers is not mentioned in the constitution, but they continue their office on the pleasure of the governor. It completely depends on pleasure of the state governor. అంటే గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు మంత్రులుగా కొనసాగవచ్చు, but there is no particular period of time. So they can continue their office based on the doctrine of the pleasure of the governor. అంటే గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు పదవిలో ఉంటారు. వాళ్ళు గవర్నర్ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు కోల్పోయారంటే యాక్షన్ వాళ్ళు పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా గవర్నర్ వాళ్ళని తొలగిస్తారు. నెక్స్ట్, రెసిగ్నేషన్. Ministers, if they want to resign to their job, they have to address the letter to the governor. So the resignation letter of council of ministers has to be addressed to the governor. కాబట్టి మంత్రులు ఎవరైనా సరే తమ పదవికి రాజీనామా చేయాలనుకుంటే then they have to submit the resignation letter by addressing the governor. కాబట్టి గవర్నర్ కి సంబోధిస్తూ లెటర్ రాయాలి. If governor accepts the resignation letter, then they will lose their minister post, but they do not lose their legislature post. కాబట్టి మినిస్టర్ గా రిజిగ్నేషన్ చేస్తే మినిస్టర్ పదవి మాత్రమే పోతుంది, బట్ వాళ్ళకి ఏదైతే మెంబర్షిప్ ఉంటుందో, ఎమ్మెల్యే మెంబర్షిప్ కానీ ఎమ్మెల్సీ మెంబర్షిప్ కానీ ఉంటుందో ఆ మెంబర్షిప్ మాత్రం పోదు.
ఒకవేళ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే మెంబర్షిప్కి ఎమ్మెల్సీ మెంబర్షిప్కి కూడా వాళ్ళు రాజీనామా చేయాలనుకుంటే దెన్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ద స్పీకర్ ఫార్మాట్. స్పీకర్ ఫార్మాట్లో లెటర్ సబ్మిట్ చేస్తే రెసిగ్నేషన్ లెటర్ స్పీకర్ దాన్ని ఓకే చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ కూడా పోతుంది. కాబట్టి గవర్నర్కి లెటర్ రాస్తే మినిస్టర్ పది మాత్రం పోతుంది, స్పీకర్ ఫార్మాట్ కూడా లెటర్ పంపిస్తే అప్పుడు మెంబర్షిప్ కూడా పోతుంది. కాబట్టి జనరల్గా మినిస్టర్స్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దైర్ రెసిగ్నేషన్ లెటర్ బై అడ్రసింగ్ ద గవర్నర్. నెక్స్ట్ రిమూవ్. Ministers can be removed. Ministers are removed by the governor. Ministers are removed by the governor on the recommendations of or on the suggestions of the chief minister. ఎవరైనా ఒక మినిస్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేసే విధంగా బిహేవ్ చేస్తే, లేదా తన ఫంక్షన్స్ ని 100% తను ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతే, తన డ్యూటీస్ తన సక్రమంగా చేయకపోతే, లేదా ఏదైనా కరప్షన్ అండ్ అలిగేషన్స్ వస్తే, అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క సజెషన్ ప్రకారం ఆ మినిస్టర్ ని గవర్నర్ తొలగిస్తాడు. సో మినిస్టర్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై ద గవర్నర్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ maximum number of council of ministers. Right, council of ministers and categorization, లేదా types of ministers. So ministers as per their portfolio they can be classified or categorized into three types. One, cabinet ministers. Two, state or independent ministers. Third one, deputy ministers. But all are equal on the grounds of salaries, allowances, on the grounds of their అంటే స్టేట్ హుడ్ హోదా పరంగా కానీ సాలరీస్ పరంగా కానీ ఇవన్నీ పరంగా చూసుకుంటే ఆల్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకి ఇటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. దేర్ ఈస్ నో సచ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. As per constitution, all ministers are equal in terms of salaries, in terms of their position, in terms of another thing. But for our understanding, we have this classification. Cabinet ministers means ministers who have the most important portfolios, such as home ministry, such as health ministry, such as finance ministry, such as agriculture ministry. They are called cabinet ministers. Cabinet ministers అంటే స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించి ఎవరైతే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కలిగి ఉంటారో అటువంటి మినిస్టర్స్ మనం cabinet ministers అంటాం. Cabinet ministers are headed by the chief minister. Cabinet meetings are presided by the chief minister. Next, state ministers. Cabinet ministers are directly responsible to the chief minister. Okay. Next, state ministers means independent ministers, the ministers who have the right to take own decisions, or state ministers. Deputy ministers means the ministers who are assisting the cabinet ministers. Are deputy ministers. But as per constitution, these three types of ministers are equal in terms of salaries or in terms of position. But there is no such classification in the constitution. Next question: how many members could be there in council of ministers, and what is the maximum number of council of ministers in a state or in cabinet in Indian government? So maximum number, it is very important. Right? What is the maximum number of council of ministers at central level, at state level? It is very common finding. Okay. As per 91st Constitutional Amendment Act, which is enacted in 2003, the total number of council of ministers is not exceeds to the total number of the state legislative assembly. So it is very, very important. What is 91st Constitutional Amendment Act, which is enacted in 2003? As per 91st Constitutional Amendment Act, the number or the total number of council of ministers is not greater than the 15% of the total number of legislative assembly. So for example, Andhra Pradesh has 175 legislative MLAs. So in this 175 MLAs, the maximum number of AP council of ministers is 15% of 175 MLAs. 15% of 175 MLAs. కాబట్టి 175 లో 15% మెంబర్స్ ఎవరున్నారో ఆ 15% మించకుండా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మనము కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాము. కాబట్టి 2003 లో వచ్చినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 లో మనం ఏం తీసుకోవాలి? 15% మనం తీసుకోవాలి. 15% మనం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. యాజ్ పర్ దిస్ వన్ 26 మెంబర్స్ వస్తారు. మన దగ్గర 27 మెంబర్స్ వస్తారు. 175 లో 15% మన దగ్గర 26 మెంబర్స్ వస్తారు. కాబట్టి ఆ 15% మించకుండా ఉండాలి. తెలంగాణలో 119 మెంబర్స్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్. ఆ 119 లో 15% మించకుండా ఉండాలి. ఇదే ప్రపోర్షన్ అయితే ఉంది 15% అనేది అది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. కాబట్టి లోక్సభ మనకి 243 మెంబర్స్ ఉన్నారు, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కాకుండా. ఆ 243 లో మనకి 15% తీసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ 15% of the state legislative assembly. అంతకంటే మించకూడదు అని చెప్తుంది 91st Constitutional Amendment Act. ఓకేనా? కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టాపిక్ మొత్తం మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ పైన చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అన్నప్పుడు ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జీడ్స్ టు ద 15% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. రైట్. తర్వాత what are the functions of council of ministers and equally? Council of ministers have two responsibilities. They are responsible for governor as well as they are responsible for the state legislative assembly. Why they are responsible for state legislative assembly and why they are responsible for the governor? Ante they are responsible in two ways, two things. One, collectively they are responsible for state legislative assembly. Collectively they are responsible for state legislative assembly, and individually they are responsible for governor. సో ఈ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మినిస్టర్స్ రెండు రకాలుగా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. ఇద్దరికి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. ఇండివిజువల్గా దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది గవర్నర్. కాబట్టి ఎందుకంటే మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా, ఏ డిసిజన్ తీసుకున్నా, ఏ కాంట్రవర్షియల్ డిసిజన్ తీసుకున్నా ఎవరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలంటే గవర్నర్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి వాళ్ళ గవర్నర్కి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఒక మినిస్టర్ తప్పు చేస్తే వెంటనే అతను కలిగించే అధికారం కూడా గవర్నర్కి ఉంటుంది. కాబట్టి మినిస్టర్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద గవర్నర్. నెక్స్ట్, దే ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. What it means broader way of understanding. State legislative assembly is the lower house of the state which represents the people of the state.
Why? Because all the members in state legislative assembly are elected by the people of the state. That's why it So, ministers are individually responsible to the governor and they are collectively responsible to the state legislative assembly. Why they are responsible, collectively responsible to the state legislative assembly? State legislative assembly, the lower house of the state legislature, is a representation to the people of the state. Why? Because all the members of state legislative assembly are elected by the people of the state, or elected by the voters of the state. That's why state legislative assembly reflects the desires, the expectations, the hopes of the people of the state. That's why it is a people's house. It is a people's representation house. That's why all the MLAs who are belongs to the state legislative assembly are people's representatives. So they are elected by the people. They are the representatives of the people. That's why they are responsible to the legislative assembly collectively. Whatever the decisions taken by the government, if they satisfy the people's desires or not, if they are not satisfying the expectations of the people or not, all those things they are responsible to the state legislative assembly in collectively. If a minister is being asked a question, if he is not able to answer the question, then another minister has a responsibility to give the clarification. That's why collectively responsible means they are reflecting the ideas and aspirations of the people of the society. That's why they are collectively responsible to the state legislative assembly. Okay, if a minister is corrupted, if a minister is if a minister is facing any allegation regarding to the corruption, regarding to the sexual harassment or whatever any crime, then he has to give his explanation as individual to the governor. Next, if a minister is faced any problem or any allegation regarding to the corruption or any crime, then opposition party has the right to move a censure motion against a minister. So censure motions are a type of motions which is moved by the opposition party against to the opposition party, against to the ministers, against to the minister. Okay. Then if censure motion is passed by the house, then the minister who faced this censure motion has to be resigned. No other ministers have this impact. ఒక మినిస్టర్ మీద అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు సెన్సార్ మోషన్ అంటే తొలగింపు తీర్మానం పెడితే, సెన్సార్ మోషన్ పెడితే, అప్పుడు ఆ సెన్సార్ మోషన్ కనుక ఒకవేళ పాస్ అయితే, అప్పుడు ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్ ఎవరున్నారో ఆ మినిస్టర్ మాత్రమే రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. If no confidence motion is moved to the house, if no confidence motion is introduced in the house against the government, if it is passed, then all council of ministers including chief minister have to be resigned. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండివిజువల్ గా మినిస్టర్ ఇప్పుడు పదవిని కోల్పోతాడు, కలెక్టివ్ గా ఇప్పుడు కోల్పోతారు. ఇండివిజువల్ గా if a censure motion is moved in the house against a minister by the opposition party and if it is passed, then the minister has to be resigned. If no confidence motion is moved or introduced in the house and it is passed by the house, then the whole ministers, the council of ministers, all the council of ministers have to be resigned including the chief minister అని మనం చెప్తాము. Okay, and the main important concept of council of ministers, why they are being appointed by the governor అంటే, all the council of ministers are appointed by the governor to aid and to assist governor కి సహాయం చేయడం కోసమే council of ministers ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ నెంబర్ 163 చెప్తుంది. సో as per article number 163 council of ministers are appointed to aid and to assist the governor, and as per article number 164 they are appointed by the governor including chief minister. This is all about council of ministers. Council of ministers examination point of view 3 or 4 questions కంటిన్యూగా వస్తుంటాయి. What is the maximum number of council of ministers అని అడుగుతారు. దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటంటే 15% of the total number of the legislative assembly అని చెప్పాలి. So what is the Constitutional Amendment Act regarding to the total maximum number of council of ministers అని అడుగుతారు. That is 91st Constitutional Amendment Act which is enacted in 2003 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దగ్గర డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. Council of ministers are individually responsible too, council of ministers are collectively responsible too అని అడుగుతున్నారు. ఇంకో సందర్భంలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే if a censure motion is passed against a minister in the house, who will resign? Minister, whole ministers and all council of ministers including chief minister ఇలా అడుగుతారు. If a censure motion is passed by the house against a minister, only particular minister, only concerned minister is only the victim to resign అని చెప్తుంటాం. ఇవి జనరల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకున్న అంశాలు. ఇక బేసిక్స్ గురించి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రీసెంట్ అడిగే అవకాశం పెద్దగా లేదన్నమాట. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 5 పాయింట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, one of the most important topic in state government is state legislature. State legislature deals Constitution of India, part number 6, articles from 168 to 212. These articles deals with the state legislature. It is one of the most important topic in this one. So if you have clear-cut idea about parliament means about Lok Sabha and Rajya Sabha, then it is very easy to understand. Why? Because there is very similarity between Lok Sabha and Assembly, Rajya Sabha and Council. So there is mostly 90% of the concepts are very similar to the parliament and to the state legislature. About state legislature, Indian Constitution 6th part and articles from 168 to 212 deals with the state legislature. State legislature is a state wing which is enforced by the Constitution of India to enact laws regarding to the state needs and necessities. రాష్ట్రానికి అవసరమైనటువంటి చట్టాలు చేయడం కోసం ఏర్పాటైనటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ అయినటువంటి ఒక స్టేట్ వింగ్ ని మనము స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అని చెప్పేసి అంటాం. స్టేట్ హ్యాస్ 3 wings, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ స్టేట్ జ్యుడిషియరీ. సో I do have completed first one, state executive. The second one is state legislature. State legislature is a wing of the state government enforced by the Constitution of India to enact laws regarding to the state items
which are inserted in the state list in the 7th schedule of the constitution. రాజ్యాంగంలో 7th schedule లో స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి 59 ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 59 ఐటమ్స్ గురించి చట్టాలు చేయడం కోసం ఏర్పడిన దాన్ని మనము స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అని అంటాం. For this one we have many topics to be discussed, but right now in India in 2021 there is no uniformity regarding to the state legislature houses. Some states have unicameral system, some states have bicameral system. You know well, bicameral system means having two legislature houses, upper house and lower house. Unicameral system means having only one house. Okay, in India at present, state legislature in India right now, some states have unicameral system, some states have bicameral system. Some states have unicameral system or unicameralism. Some states have bicameral system. Bicameral system, right? Unicameral system means having single house. Having single house. It is nothing but state legislative assembly. State legislative assembly. And number two, bicameral system means having two houses, upper house and lower house. Upper house is named as state legislative council. State legislative council. Lower house is named as state legislative assembly. State legislative assembly. Okay, the members who belong to state legislative council or MLCs, member of legislative council. Members who belong to state legislative assembly or MLAs, member of legislative assembly. So at present, only 6 states in India have bicameral system. At present, there are only 6 states. There are only 6 states having bicameral system in state legislature. They are Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Bihar. In 2019, when Jammu Kashmir Reorganization Act was enacted, Jammu Kashmir was bifurcated into 2 union territories, and the State Legislative Council of Jammu Kashmir was abolished by the Jammu Kashmir Reorganization Act. So that now there are only 6 states having bicameral system: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Bihar. Okay, remaining 21 states have unicameral system. That is, in unicameral system there is only one house, that is state legislative assembly. Members are MLAs. Okay, this is a simply classification of state legislature houses. So it's generally put in the picture. So now let us have a discussion. Let us have a brief discussion about the upper house of the state legislature, that is state legislative council. In Andhra Pradesh and in Telangana, we have bicameral system, but in 2020, Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a resolution to abolish the legislative council, and it was passed by the state legislative assembly, and it was sent to the union government, but the central government still not approved the same bill since it was in pending. Still Andhra Pradesh has bicameral system. Okay, మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎలా ఫామ్ చేస్తారో ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. రైట్, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. Legislative Council in Telugu it is Shasana Mandali, Vidhana Parishattu, Shasana Parishattu అని పిలుస్తారు. Legislative Council it has some other names, that is upper house of the state legislature, right? Permanent house of the state legislature, right? And it is a continuous house of the state legislature. Gentleman's house of the state legislature, right? And it is a house of intellectuals. So ఇలా రకరకాలుగా మనం పిలుస్తాం. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మనము ఈ విధంగా రకరకాలుగా పిలుస్తాం. అప్పర్ హౌస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, పర్మనెంట్ హౌస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, కంటిన్యూస్ హౌస్, జెంటిల్మెన్స్ హౌస్ అండ్ హౌస్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ అని మనం పిలుస్తాం. ఎందుకు పిలుస్తాం మనం చూద్దాం. జనరల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ నెంబర్ 168, 169, 170, 171 ఈ ఆర్టికల్స్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క కంపోజిషన్ గురించి, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క అర్హత గురించి ఈ విధంగా మనకు ప్రధానంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి మనము ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చూద్దాం. Articles related to the state legislative council of Justice. Article number 168. Constitution of legislatures in states. Article number 168. Constitution of legislature. First, creation. What is the procedure? 169 and article number 172 duration, 173 qualifications, 174 sessions.
ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ గురించి మాట్లాడుతున్న ముందు వాట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆర్ అబాలిషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అని మాట్లాడుతున్నాం. ఆర్టికల్ నెంబర్ 169 గురించి 171 గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. ఆర్టికల్ నెంబర్ 169 అండ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 171 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. వాటి గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆర్ అబాలిషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. Legislative Council. Creation or abolition of Legislative Council. Article number 169. Important. There is a procedure to create or to abolish the state legislative council. It is completely decided by the state government. ఒక స్టేట్ కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండాలా వద్దా అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సొంతంగా డిసిజన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ దేర్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొసీజర్ టు క్రియేట్ ఆర్ టు అబాలిష్ ఏ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్ ద స్టేట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ రెజల్యూషన్ హ్యాస్ టు బి introduced in assembly regarding to the abolition or creation of legislative council. Next, the resolution has to be passed with special majority. So next, the resolution has to be sent for the approval of union government, approval of central government, means parliament. Then parliament has to pass the bill with a simple majority. Then it is been in implemented. So there is a 5-step procedure to create or to abolish a legislative council in the state. అవేంటంటే ఒక స్టేట్ కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండాలా వద్దా అనేది ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసుకోగలదు. ఆ రైట్ ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 169. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ బిల్ విచ్ ఈస్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ పంపించారు, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇంకా దాన్ని పాస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా పెండింగ్ లో ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి బైకామరల్ సిస్టమ్ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 6 states having bicameral system. Only 6 states. They are Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Bihar. ఇంతకు ముందు 2019 ముందు అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రియాగ్నేషన్ జరగక ముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా హౌస్ ఉంది. కానీ ఆ తర్వాత దానికి జరిగింది అన్నమాట. పార్లమెంట్ ఇంకా దాన్ని లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. రైట్, ఆర్టికల్ నంబర్ 171. ఒక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో ఎంతమంది ఉండొచ్చు అనేది చెప్పేది కంపోజిషన్. ఏ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ has a maximum number of MLCs not exceeding to the 1/3 of the state legislative assembly. Legislative assembly లో ఎంతమంది ఉంటారో ఆ legislative assembly కు సంబంధించిన టోటల్ నెంబర్ లో 1/3 మించకుండా ఉండాలి. 1/3 మించకుండా legislative council మించాలి. So the maximum number of legislative council is 1/3 of. కాబట్టి ఆ స్టేట్ యొక్క అసెంబ్లీలో ఎంతమంది అయితే ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారో దాంట్లో 1/3 మించకుండా ఎమ్మెల్సీలు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండాలని చెప్తుంది. దట్ ఇస్ ద maximum number of legislative council. Minimum number of legislative council is 40 members. So 40 members తగ్గకుండా ఉండాలని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఈజ్ ఏ హౌస్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్స్, ఈజ్ ఏ హౌస్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్. ఆల్ ద members who are elected to the state legislative council is serious and more than 30+ years of age. But here they are not elected by the people directly. They are elected by a specific electorates in the community, in the society, in an indirect way. So legislative council ఏదైతే ఉందో ఆ legislative council మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ద్వారా వాళ్ళు ఎన్నికవుతారు. The MLCs, who are the members of legislative council, MLCs are not elected by the people by directly. They are elected by indirect elections by a specified by a particular electoral, or 1/12 of MLCs are elected by another electoral college. Another 1/12 MLCs by another or elected by some electoral college. Remaining 1/3 of MLCs are elected by local representatives. They are MPTC members, ZPTC members, municipal chairman, Nagara corporation. So in local body sarpanch members and village ward members don't have voting power. They don't have any vote. Only MPTC members, ZPTC members, corporators, councillors, municipal chairmen and mayors, they have only right to vote in municipal elections. Remaining 1/3 of MLCs are elected by the MLAs. 1/3 local body representatives ద్వారా కొంతమంది MLCs ఎన్నుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 1/3. So in MLC elections sarpanch members and village ward members don't have voting power. They don't have any vote. Only MPTC members, ZPTC members, corporators, councillors, municipal chairmen and mayors, they have only right to vote in municipal elections. Remaining 1/3 of MLCs are elected by the MLAs. 1/12 of MLCs are elected by the graduates in the state. Remaining 1/12 of the MLCs are elected by the teachers, high school teachers or upper primary school teachers. Remaining 1/6 of MLCs are nominated by the governor. Right.
కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఎంతమంది అయితే మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళలో 1/3 ఎమ్మెల్సీస్ మనకి లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నుంచి ఎలక్ట్ అవుతారు, 1/3 వచ్చేసి ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎలక్ట్ అవుతారు, 1/12 వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగి ఉంటారో అటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ చేత కొంతమంది 1/12 ఎమ్మెల్సీస్ ఎలక్ట్ అవుతారు. 1/12 ఎమ్మెల్సీస్ వచ్చేసి టీచర్స్ ద్వారా ఎలక్ట్ అవుతారు. ఎవరైతే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ కి హై స్కూల్ టీచర్స్ ఉన్నారో, గవర్నమెంట్ టీచర్ గా రిక్రూట్ అయ్యి 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో అటువంటి వారు 1/12 ఎమ్మెల్సీస్ ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. రిమైనింగ్ 1/6 ఆఫ్ ఎమ్మెల్సీస్ ఎవరు నామినేట్ చేస్తారంటే ఆ స్టేట్ గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ 58 ఎమ్మెల్సీస్. ఈ 58 ఎమ్మెల్సీకి సంబంధించి 1/3 ఎమ్మెల్సీస్ మనకి లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ చేత ఎలక్ట్ అవ్వాలి కదా. కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి 20 మెంబర్స్ ఎలక్ట్ అవుతారు లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ద్వారా. రిమైనింగ్ 1/3 ఎమ్మెల్సీస్ ఎలక్టెడ్ బై ఎమ్మెల్యేస్ కదా, కాబట్టి వీళ్ళకి 20 మెంబర్స్ ఎలక్ట్ అవుతారు. 1/12 మెంబర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ద్వారా ఎలక్ట్ అవుతారు కదా, కాబట్టి వీళ్ళు ఒక 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. రిమైనింగ్ 1/12 మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్సీస్ ఆర్ టీచర్స్ నుంచి ఎలక్ట్ అవుతారు కదా, వీళ్ళు ఒక 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. రిమైనింగ్ 1/6 ఆఫ్ ఎమ్మెల్సీస్ ఆర్ గవర్నర్ చేత నామినేట్ చేయబడతారు కదా, వీళ్ళు రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. టోటల్ గా ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 58 ఎమ్మెల్సీస్ ఉంటే ఆ 58 ఎమ్మెల్సీలలో 1/3 ఎమ్మెల్సీస్ అంటే 20 ఎమ్మెల్సీస్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్, 20 ఎమ్మెల్సీస్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ఎమ్మెల్యేస్, 5 ఎమ్మెల్సీస్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై గ్రాడ్యుయేట్స్. టోటల్ కాకుండా మిగతా ఎమ్మెల్యేల చేత State Legislative Council